Starting off with unit number 3. Unit number 3 of this particular chapter எதை பத்தி பேசுது அப்படினா essential elements of a valid contract. Now in your unit number 1 itself you have studied essential elements of a valid contract, correct? Unit number 1 we studied a lot of things. We studied that you should be competent party, there should be an offer and agreement, there should be consideration, there should be age of majority, lot of things. There should be possibility of performance, certainty of meaning. இது எல்லாமே நம்ம unit number 1ல கொஞ்சம் பார்த்திருக்கோம். டீடைலா பார்த்திருக்கோம் அப்படி நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் கொஞ்சம் we have seen that in unit number 1. இப்போ யூனிட் நம்பர் 3ல நம்ம இத பத்தி டீடைலா பேச போறோம். யூனிட் நம்பர் 3ல நம்ம இத பத்தி என்ன பண்ண போறோம்? டீடைல்டா பேச போறோம். ஒவ்வொரு அந்த எசென்ஷியல்ஸ் பத்தியும் டீடைலா பேசுறது யூனிட் நம்பர் 3. ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட்ஸ் நம்ம சிலபஸ்ல இருக்குது யூனிட் நம்பர் 3 தான். நான் சொன்ன 1 to 3 தான் இருக்குதுலே. இட் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன். 1 to 3 யூனிட்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல நீ தரோவா இருக்க அப்படினா மீதி சாப்டர் இஸ் வெரி சிம்பிள். மத்த எல்லாமே ஸ்பெஷல் டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் தான் மோஸ்ட்லி. சோ இட் வில் பி வெரி சிம்பிள். இந்த 1 to 3 யூனிட்ஸ் உனக்கு நல்லா வருதுனா குவாசி அண்ட் கண்டின்ஜென்ட்ல ட்ரபிள் இருக்காது. பேல்மெண்ட் அண்ட் பிளெட்ஜ்ல ட்ரபிள் இருக்காது. பிகாஸ் அதுல ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் தான் யூனிக் இருக்கும். மீதி எல்லாமே it's the same that you have been reading. So make sure that third unit la we give our best shot. Okay va? So third unit talks about what? Essential elements of a valid contract. adla modal essential நம்ம படிச்சது என்னது? Capacity to contract. What is the first essential that we studied? Capacity to enter into the contract. ஒரு பர்சன் கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்ணணும், ஒரு பர்சன் வேலிட் கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட என்னெல்லாம் தகுதி இருக்கணும்? What and all are the eligibility criteria? Tell me what and all are the eligibility criteria to enter into a contract? What and all are the eligibility criteria? The first one is age of majority. You should be of the age of majority. Second is you should be of sound mind. Third is you should not be disqualified by law. Can you tell me a person who has all these three features, is a person who is competent to enter into a contract. யார்கிட்ட இந்த எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருக்குமோ he is competent to enter into a contract. இது எந்த செக்ஷன்ல கொடுத்திருக்கு? Very good Prashika. This is given in which section? Section number 11. Section number 11 of the Indian Contract Act தான் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு பர்சன் கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்ணனும்னா அவன் ஏஜ் ஆஃப் மெஜாரிட்டியா இருக்கணும், அவன் சவுண்ட் மைண்டா இருக்கணும், நாட் டிஸ்குவாலிஃபைட் பை லாவா இருக்கணும். இப்போ இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கி, பட் ஐ நோ மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் will answer. Majority is 18 and 18 above னு எந்த செக்ஷன்ல கொடுத்திருக்கு, எந்த லால கொடுத்திருக்கு, எந்த செக்ஷன்ல கொடுத்திருக்கு, எந்த லால கொடுத்திருக்கு? கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்னா வீட்லயே வந்து அடிப்பேன். Very good. It is given in the Majorities Act. Section 3 of the Section 3. Very good. Section 3 of the Indian Majorities Act says that in case you are of the age of 18 or above the age of 18, you can enter into a valid contract, right? And sound mind. You should be having sound mind. இது என்ன செக்ஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க? Contract Act ஓட எந்த செக்ஷன் sound mind பத்தி பேசுது? Section number 12. Very good. Section number 12. And not disqualified by law ல நிறைய இருக்கு. ஃபாரின் சாவர்னரா இருக்க கூடாது, இன்சால்வென்ட்டா இருக்க கூடாது, ரைட்? அதெல்லாம் இருக்கு. ஏலியன் எனிமியா இருக்க கூடாது. We will discuss. So first நம்ம பார்க்க வேண்டியது he should be of the age of majority. இப்போ ஏஜ் ஆஃப் மெஜாரிட்டி அப்படின்னா 18 and 18 வயசுக்கு மேல இருந்தா மட்டும்தான், if you are 18 or above the age of 18, you can enter into a valid contract. அது கீழ இருந்தீனா நீ valid contract enter பண்ண முடியாது. அப்படி நீ யாரோடயோ you have entered into a contract who is below the age of 18, then such a contract is void ab initio. It's not even a contract, it's a void agreement. Very good. It is void ab initio. A contract made with or by a minor is void ab initio as he does not have the capacity to enter into a contract. A minor does not have the capacity to enter into the contract. Very good. It's void from the very beginning. Now you tell me next 5 to 10 minutes we are going to only discuss about the minor related என்னெல்லாம் provisions இருக்குன்னு. Yes, I do understand and I do agree that minor cannot enter into a contract. If he does so, that particular contract will be void ab initio. But tell me, in a partnership, now that you have studied Partnership Act, can a minor be a beneficiary? Can a minor be a beneficiary? The answer is yes. A minor can be a beneficiary. Very good. Which section? Section number 30.
30, right? Very good, very good. Section number 30 of the Indian Partnership Act says that minor can be a beneficiary. Now you think and tell me, minor can be beneficiary அப்படினா firm form பண்ணும்போது firm இப்போதான் formé ஆகுது, can I include a minor when I'm forming the partnership? No. Once I've created the partnership is created. Now can I add a minor? Yes, only after that. Very good. So second point also clear. Let's quickly read it. Minor can be a beneficiary to a contract. Minor cannot enter into a contract. Minor can be a beneficiary to a contract. Very good, Abhijit. That too with the consent of all the partners. We have to admit him. Now remember, if it's an existing firm in which SCD are already partners and they decide to appoint Sanjay, who is a minor, can they do it? Yes. Can we create a partnership with a minor? No. ஏன்னா partnership agreementல enter பண்ணதுக்கு minorக்கு right கிடையாது. Only to the benefits of the partnership minor can be admitted. Now tell me, minorக்கு assets மட்டும் தான் இருக்க முடியும், minorக்கு liabilityயே இருக்க முடியாது. liability இல்லாத ஒருத்தர் எப்பயாவது insolvent ஆக முடியுமா? Can a person without a liability at all become insolvent? No, he cannot become insolvent. Very good. No, he cannot become insolvent. ஏன்னா insolvent na enna? Your liabilities are more than your assets. Your liabilities are more than your assets. As a minor உனக்கு liability இருக்க முடியாது. liability இல்ல அப்படினா can you become, if you don't even have a liability, can you become insolvent? No. So this particular point is also clear. Very important. No ratification after attaining majority. அப்படினா என்னது அப்படினா இந்த கொஸ்டினை பாரு. Mohan is a minor. அவனுக்கு 17 years தான் ஆகுது. Obviously he is not of the age of 18 or above 18. So மோகன் 17 yearsனால மோகன் ஒரு மைனர். இப்போ மோகன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டை ரியாக்கு கொடுக்குறான். ரியா ஒரு மேஜர் தான். மோகன் ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டை ரியாக்கு கொடுக்குறா, saying that ஒரு வருஷத்துல he will pay ரியா rupees 5 lakhs. இப்போ மைனருக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுது? 17 years. அப்போ மோகனுங்கிற ஒரு மைனர் ஒரு ப்ராமிசரி நோட். You know what is a promissory note? In promissory note, you tell me, in promissory note is the unconditional undertaking or unconditional order? Undertaking na you podu, order na o podu. It's an unconditional undertaking or an unconditional order? It's an unconditional undertaking. So I promise to pay. If I am making the promissory note, I promise to pay or I instruct the other person? I promise to pay or I instruct? Very good. I only promise to pay. Excellent. If it's a promissory note, pere soldu. Promissory note, I only promise to pay. இந்த ப்ராமிசரி நோட்ல மோகனுங்கிற ஒரு மைனர் தான் இந்த ப்ராமிசரி நோட்டை டிரா பண்றா. Who draws a promissory note? They are known as what? Who draws a promissory note? Who is known as what? Promisor no negotiable instrument act படி அவன் பேர் என்னது? Maker or drawer? He is known as a maker or drawer. Correct. And யாருக்கு காசு கிடைக்க போதோ அவன் யாரு? மேம் முடிஞ்ச சாப்டர்ல இருந்து ஏன் क्वेश्चन கேக்குறீங்க? Very good. Who is going to receive money is known as the P. Very good. Now listen. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு. Recap of negotiable instrument is done. You all guys know it. Very good. Now come back. The whole point is மோகன்ற ஒரு மைனர், அவனுக்கு 17 years ஆகும்போது ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டை எழுதி ரியா கிட்ட என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கா? நான் ஒரு வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு மோகன் ரியாக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டான். இது அவன் ப்ராமிஸ் பண்ணும்போது அவனுக்கு எவ்வளவு வயசு? 17 years. இப்போ இந்த contract is between Mohan and Riya. Riya has capacity to enter into a contract because she is a major, but Mohanக்கு capacity to enter into a contract கிடையாது. ஏன்னா மோகன்ங்கிறது ஒரு மைனர். இப்போ நீனே யோசிச்சு சொல்லு, அப்ப மோகனுக்கும் ரியாக்கும் நடுவுல நடந்த அக்ரிமெண்ட் என்னவா இருக்கும்? void ab initio. அதுல என்ன டவுட்டுமே இல்லையே? void ab initio. இப்போ கேள்வி என்ன? சூப்பர். இப்போ கேள்வி என்னங்கிறது பாரு. இப்போ இந்த மோகன் அடுத்த வருஷம் காசு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கான். ஒரு வருஷத்துல இவன் பர்த்டே கண்டிப்பா வந்துடும். அப்போ இந்த 17ங்கிறவன் என்ன ஏஜுக்கு டர்ன் ஆயிடுவான்? 18. அப்போ 17ஆ இருக்கிறவன் 18 டர்ன் ஆயிட்டான். he becomes a major. இப்போ கொஸ்டின் என்னதுன்னா, மேஜர் ஆனதுக்கு அப்புறம், தட் இஸ் அடுத்த வருஷம் அவன் மேஜர் ஆயிட்டான். அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன சொல்றான்னா, நான் மைனரா இருக்கும் போது இந்த கான்ட்ராக்டை என்டர் பண்ணேன், அது அப்போ void ab initio. ஆனா நான் இப்போ இதை அப்ரூவ் பண்றேன், நான் இப்போ இதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் சொன்னானா, இஸ் இட் வேலிட்? Can you ratify it? Can he subsequently approve it?
The answer is no. Very good, very good. The answer is no. The logic for this is very simple. Adha kelu logic romba simple. ஏனா முன்னாடி ratification na என்னதுப்பா, முன்னாடி நீ ஏதோ தெரியாம பண்ணிட்ட, அதுக்கு இப்போ நீ பாவ மன்னிப்பு கேக்குற, அதை நீ அடாப்ட் பண்ணிக்கிற. ஆனா முன்னாடி மோகனுக்கும் ரியாக்கும் நடந்த கான்ட்ராக்ட், you tell me in the eyes of law, does it even exist? Does that contract even exist? You don't see from your eyes, see from law's eyes. Does it even exist? It does not exist because it's void ab initio. The contract does not even exist. அப்போ நீனே சொல்லி இல்லாத ஒரு விஷயத்தை ratify பண்ண முடியுமா? இல்லாத ஒரு விஷயத்தை ratify பண்ண முடியுமா? இப்போ அந்த மோகன் அடல்ட் ஆயிட்டா, அவன் மேஜர் ஆயிட்டா, நாங்க ஒத்துக்கிறோம். ஆனா அவன் கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணும்போது he was a minor. Minor entered into a contract, void ab initio. அப்படினா it does not even exist in the eyes of law. Eyes of lawல இல்லாத ஒரு விஷயத்தை எப்படி ratify பண்ண முடியும்? முடியாது. So subsequent ratification not possible. Is that clear? Can he ratify? No, he cannot ratify. Okay. And then one more. Minor can always plead minority. Have you always tell, ma'am, please forgive ma'am, just now we came from 12th standard, எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒழுங்கா எழுதணும்னு தெரியாது, எங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் ஒழுங்கா பண்ணணும்னு தெரியாது, working note எழுதி ஆகணும் எங்களுக்கு தெரியாது, எப்படி நீ சொல்ல? You always plead that you are new to the course, you are new, you don't have professionalism, you always plead. Or I told you an example, once you go to articles, you always tell, oh, I'm really sorry, you tell to a manager, I'm really sorry, I'm just article, I'm really sorry, I'm just article. How articles can always plead that they are only trainees, like that minors can always plead minority. மைனாரிட்டின்னு சொல்லி எப்பவுமே என்ன பண்ணிக்கலாம், நான் மைனர், எனக்கு இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாதுன்னு தெரியவே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிக்கலாம், தப்பிச்சுக்கலாம். except for tort means civil wrong, except for tort அப்படினா civil wrong. If you have done something wrong in the society, then you cannot, after doing the wrong, you cannot tell that இப்போ ஏதோ கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணிட்டா அது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றேன்னா ஓகே, யாரையாவது கொலை பண்ணிட்டு எனக்கு இதை பண்ணவே கூடாதுன்னு தெரியாது, after doing a murder, oh எனக்கு மர்டர் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியாது, you cannot escape. Minor can usually plead minority, say that I'm really sorry, I didn't know that I'm not supposed to enter into a contract, I'm not supposed to sign a promissory note, இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீ சொல்லலாம். But civil wrong you cannot justify with minority. You cannot murder a person and tell that I'm a minor, எனக்கு இது பண்ணவே கூடாதுன்னு தெரியாது. Civil wrong cannot be justified. அது தவிர everything you can always plead a minority. Is that clear? Minor can always plead as minority. Now this is very very important. இது actually நீ இப்போதான் quasi contract எடுத்து எழுதியிருக்க. So section number 68ல கூட நீ இதை படிச்சிருப்ப. இனிமேல் you have to give cross referencing section 11 and 68. Did you study section 68 liability for necessaries? Section 68 liability for necessaries, ஒரு மைனர்க்கோ இல்ல ஒரு பர்சன் who is of incapacity, who is of unsound mind ஓ இல்ல ஒரு old age personக்கோ நீ ஏதோ ஒரு necessaries supply பண்ணிருக்க, ஏதோ ஸ்ரீவத்சன், I'll tell you what is estoppel. Wait, okay? So in case நீ ஒரு மைனருக்கு ஏதோ ஒரு necessaries, for example ஒரு மைனரோட parents are dead, you are the guardian, you are looking after the minor, அவனுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுற, அவனை மெடிக்கல் செக்அப்க்கு அழைச்சிட்டு போற, ரைட், அவனுக்கு ஃபுட், க்ளோதிங் இதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குற அப்படின்னா these are necessities. In case you are supplying any necessities, you can recover that from the minor's estate. What do you mean by estate? It can be recovered. Very good. It can be recovered from the minor's estate. Estate na enadhu, மைனரோட அசெட்ல இருந்து அதை என்ன பண்ணிக்கலாம், ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நீனே இங்க யோசிச்சு சொல்லு, கிளாஸ்ல இது பண்ணிருக்கோம், think and tell me. மைனரோட அசெட் 60,000, நீ அவன் கொடுத்த நெசசிட்டிஸ் 80,000, எவ்வளவுதான் ரெக்கவர் பண்ண முடியும்? மைனரோட அசெட்டே வித்தா 60,000 தான் வருது, நீ அவன் கொடுத்த நெசசிட்டிஸ் 80,000, எவ்வளவு ரெக்கவர் பண்ண முடியும்? You'll be able to recover only 60k. For that additional 20k that you are not able to recover, can you hold the minor? Can you hold the minor personally liable? Can you hold the minor personally liable? The answer is no. The answer is no. Is that clear? Is that clear?
So section 68 and 11 oda cross referencing from now on you have to start giving. Section 68 enadhu, in case you supply any necessities to a minor, you as a outsider, as a third party, has the right to recover that amount of necessities from minor's estate. This is a law, this is a rule that is created by law. It is a quasi contract. It is a quasi contract. There is nowhere an agreement between minor and that adult guardian saying that if I give you necessities, I will take from your property. அப்படினு எங்கேயும் எழுதல. அப்படினு மைனரும் அந்த கார்டியனும் கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்ணல. But this is an unsaid rule of law. It is a quasi contract. It is a rule that is created by law. Quasi means that only, it is created by law. So section number 68, in case any necessities are supplied to a minor or a person who has incapacity or who is of an unsound mind, abdina, you can recover, if you have supplied only necessities, you can recover that from that person's estate if he has any, right? But only up to the estate you can recover. You cannot hold him personally liable. Is that absolutely clear? Is that absolutely clear? Next is, minor cannot bind his. How come point 13 came? It is 8 only, no? Okay, minor, next point is minor cannot bind his parents or guardians. Minor cannot bind his parents or excuse me. Minor cannot bind his parents or guardians. What do you mean by this? This is nothing but, let's say a minor goes to a shop. Minor is going to Chroma. He's telling, give me the iPhone 17. He buys the iPhone 17. He's telling, payment my dad will make. Now the shopkeeper does not know his dad. He gave the iPhone. That minor left. Can you come and hold the dad responsible? No. Without the instruction of the dad, if minor is doing something, without the instruction of the guardian, if the minor is doing something, parents cannot be held responsible. Man, real life la abdi nadakade. Real life la the parents will take up accountability, no? They will take up responsibility. Real life they will take up, because ultimately you are their children only, no? The shopkeeper will come and ask, eppadi valthirkinga kulandaiya? So obviously the parents will pay. But as per law, are they required to pay? No. Are they required to pay? No. If the minor is doing anything without the parents or guardian asking them, the minor or the guardian or the parents are not responsible. Right? The guardian or the parents are not responsible. However, if parents has instructed, then only the minor is done. Parent told to the minor, you go to the shop and purchase the iPhone. Then if the minor has purchased, now parents will be liable. Are you able to understand? Are you able to understand? Akshaya, in that case, for tort, we will hold the minor responsible. We'll hold the minor responsible anyways, no? Okay. Can minor act as your agent? Can minor act as your agent? Can minor act as your agent? Yes. But minor or agent anda kuda, minor edho thappu panta. Or agent ah irukumbodhu minor edho thappu panta. Nee vandu 60000 da vikka sonna. 60000 கீழே இத வித்துறாதீங்க அப்படி நீ சொன்ன, அவன் வந்து 40000 வித்துட்டான். He's a minor. Can you tell me who will bear the loss? நீ சொன்ன மைனர் கிட்ட நீ கிளியரா சொன்ன, இத 40000 கீழே நீ வித்துறாத, சாரி 60000 கீழே நீ வித்துறாத அப்படின்னு மைனர் கிட்ட சொன்ன. அவன் தெரியாம 40000 க்கு வித்துட்டான். Who will bear the loss? Principal has to bear. Right? Can minor act as an agent? Yes, he can act as an agent, but anything goes wrong, principal will only be responsible. Similarly, can there be a surety for a minor? Can there be a surety for a minor? That is, somebody is telling, give the loan to minor. If he does not pay, I will pay it. Can there be a surety for a minor? Yes, there can be a surety for a minor. There can be a surety for a minor. Next is, minor cannot be forced to do a specific performance. I'll teach you in unit 5. Minor cannot be forced to do a specific performance. Next is, can minor be a shareholder? Can minor be a shareholder? Shareholder. He's buying shares of Reliance. Yes. If it's a fully paid up share, minor can be a shareholder. Because fully paid up share na adukapra liability kadayadu. Veru benefits da varapodhu. Benefits ku minor can be admitted, le? Yes. Very good. The only thing that minor will be responsible for is a tort, which means a civil wrong. Can minor be joint owners? The answer is yes. ஒரு adult இருக்காங்கன்னா அவனோட he can be a joint owner, but ஒரு adult இருக்கணும், ஒரு major இருக்கணும். Anyway, minorக்கு benefit தான் வரப்போகுது. He can be a joint owner. Right?
Okay, this I will teach you a little later. In case any contract that is entered, or I'll just tell you, it's very simple. Any contract that is entered by the guardian on behalf of the minor, any contract that is entered by the guardian on behalf of the minor will be valid if that contract is for the benefit of the minor. மைனரை ஸ்கூல்ல அட்மிட் பண்றதுக்கு அப்ளிகேஷன் சைன் பண்றான், கார்டியன் சைன் பண்றா, ஸ்கூலோட கார்டியன் இஸ் என்டரிங் இன்டு கான்ட்ராக்ட் சேயிங் ஸ்கூல் யூ கிவ் அட்மிஷன் டு த மைனர், ஐ வில் பே த ஃபீஸ். It is for the benefit of the minor. Is such a contract valid? Yes. யூஸ்வலா கார்டியனால எந்த கான்ட்ராக்டும் என்டர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா கார்டியன் வந்து மைனரோட சொத்தெல்லாம் வித்துட்டு போயிட்டானா, ஸோ அதனால நாங்கள் என்ன சொல்றோம்னா கார்டியனா நீ எந்த கான்ட்ராக்டும் என்டர் பண்ண முடியாது. பட் இன்கேஸ் யூ ஆர் என்டரிங் இன்டு எனி கான்ட்ராக்ட் தட்ஸ் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த மைனர் and it is certified by the court, then you are allowed to do it. And only for necessities. Correct. Is it clear, people? All the points clear? All the points clear relating to minor? All the points, let me just quickly see. I'll just ask you all the points relating to a minor. Is it clear? Is it clear? Minor, can he be an agent? We have done that. Necessities la ennalam varum? Minor oda necessities ku ennalam varum? Minor oda necessities la there will be what? Food, shelter, clothing and education. Necessities is mostly food, shelter, clothing and education. And points na repeat pandren, see if you are able to recall it. Section number 68 read along with section number 11 of the Indian Contract Act says that liability relating to supplies that are necessary for the minor, if it is given by a third party, then he can recover that from the minor's estate. Just give me a thumbs up if you are able to recall this. Section 68 read along with section 11. If any liabilities relating to necessities that are supplied to a minor can be recovered from the minor's estate. Second point, minor can always plead minority. He can always say that I am a minor, forgive me. Okay, minor can be an agent. Minor will be liable if it is a civil tort. Minor will be liable. He can always plead minority, but he will be liable if it's a civil tort. There is no ratification in case of any contract entered as a minor. There is no ratification in case of any contract entered as a minor. Minor can become a beneficiary in a contract. Minor can never become insolvent. Next is, minor can be joint owners in a contract. Joint owners, joint beneficiary, minor can be that, provided one person is a major. Minor can have a surety. There can be a surety for a minor. Very good. Okay. And the last point somebody asked relating to estoppel, I'll just explain that. Rule of estoppel cannot be applied against minor. Abdina onno illa. In the Mohan, he took a loan from Mr. X. And loan edukumbodhu Mr. X ketaru Mohan kitta, hey Mohan, are you of the age of majority? You look like a small boy. Are you of the age of majority? Mohan is telling, yes sir, I am 18 only. Just that I have some problem. Okay, I have not yet got beard and everything. I have some problem, but other than that, everything is fine. Okay, I am 18 years only. Now, Mr. X asked Mohan whether you are a major, whether you are of the age of 18 and plus. Mr. X asked Mohan whether you are of the age of 18 and plus. Mohan was actually only 16 years. But he pretended to be 18. Is he by estoppel showing himself to be a major? When he is not? Yes. அவனோட ஏஜ் 16 தான். ஆனா அவன் வந்து மிஸ்டர் எக்ஸ் கிட்ட என்ன சொன்னா, எனக்கு 18 வயசு தான் ஆகுதுன்னு சொல்லி லோனை 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டான். இப்ப லோனோட ரீபேமெண்ட் டேட்ல அவன் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றான். அப்பதான் மிஸ்டர் எக்ஸ்க்கு என்ன தெரிய வருது, இவனுக்கு என்ன ஏஜ் ஆயிருக்கு, 16 தான் ஆயிருக்கு, இவன் இன்னும் ஏஜ் ஆஃப் மெஜாரிட்டியை ரீச் பண்ணல அப்படின்னு அன்னைக்கு தான் தெரிய வருது. இப்போ மிஸ்டர் எக்ஸ் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, எனக்கு கவலை இல்லை, ஏன்னா நான் தான் அவங்ககிட்ட கேட்டல, அவனே தானே எஸ்டாப்பல் அக்னாலேஜ் பண்ணா தட் ஹி இஸ் a மேஜர், ஸோ எனக்கு கவலை இல்லை, நான் கோர்ட்டுக்கு போனா கோர்ட்டு தான் என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு if he goes to the court will tell Mr. X, we are really sorry, மைனர் கிட்ட மட்டும் you cannot tell that அவன் தான் சொன்னா நான் மேஜர்னு அப்படின்னு நீங்க சொல்ல முடியாது. ஏன்னா மைனர் what he will do now is minor will plead minority. ஏன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா படிக்கணும். மைனர் will plead minority. அவன் என்ன வந்து சொல்வானா, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஏஜை பத்தி போய் சொல்லக்கூடாதுன்னே தெரியாது அப்படின்னு வந்து அவன் ப்ளீட் பண்ணுவான். நாங்க என்னன்னு பண்ணுவோம், மைனர் கேன் ஆல்வேஸ் ப்ளீட் மைனாரிட்டி. நோ, இப்போ நான் உனக்குன்னு சப்போர்ட் பண்ண வந்துட்டேன் மிஸ்டர் எக்ஸ், வாட் வில் மைனர் டெல்? He will plead minority. He will tell I did not know, I am not supposed to lie.
So what we told is, it is the responsibility of the person who's giving the loan. Nee Aadhaar card vaangi kettirukano. You should have asked some ID proof. That is your fault. Are you able to understand? Very good, Bhuneshwari. Minor will always, the court will always blame Mr. X, saying why you did not investigate. Because if we now tell Mohan you are wrong, Mohan will plead minority. And as per laws, one of the section it says minor can always plead minority. So now how can we support you, Mr. X? We are sorry. Though, yes, you asked him. He also told he is a major. But still, you should have checked the ID proof. This rule of estoppel will not apply for minor. Shri Vatsan, are you clear? You only asked this doubt. Are you clear? Absolutely clear. Usually, partnership in the rule of estoppel irko. Partnership in the rule of estoppel irko. Abdina enna partnership le, let's say you are not a partner, but nee yarkitteo poi introduce பண்ணும்போது மத்தவங்களா உன்ன பார்ட்னர்னு சொல்றாங்க. நீயும் தலையாட்டன அப்படினா you will become a partner. நாளைக்கு liability வந்ததா you will also be liable. Remember, one of the type of partners is what? Partner by estoppel or partner by acknowledgement, partner by holding out. Different names for the same concept. Very good. Section 28. It says what? You are not a partner, but you acknowledge that you are a partner to a third party. He also believed it. He entered into a contract. Tomorrow something goes wrong. The original partners will be responsible. But the person who acknowledged, the person who showed that he is a partner, he will also be responsible. The same concept applies here also. Estoppel means the same thing, but we told for a minor you cannot apply estoppel. Even if he pretends to be of the age of majority, it was the responsibility of the outsider, Mr. X, to investigate. Rule of estoppel also, I hope it is very, very clear. No concept left. Every concept in minor is completed. From examination point of view, it is a B category topic. In this chapter, they mostly focus on that coercion, undue influence. But still, we cannot miss anything, so I have covered. Clear? Clear? Can we move on to the next one? Can we move on to the next one? Just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Let's start off with the next one, which is section number 12, unsound mind. Unsound mind abdina ennadhu abdina, a person should enter into a contract when he is of sound mind. When he is of sound mind, when he has the ability to understand the terms and conditions. When he has the ability to understand the terms and conditions of the contract, it is said that he is in a sound mind. Abdi illana, he is in a unsound mind. Is that clear? Unsound mind means lunatic. Yes. If you are in the ability to understand, if you are in your senses, you can understand the terms and conditions of the contract by reading it, you are sound mind. Right? You are sound mind. Now tell me, there's a person. I think the same example I've also already discussed with you in class. There's a person from Monday to Friday, and that person is Abhijit. From Monday to Friday, he's all good. On Friday evening to Saturday night, you will find Abhijit in a resto bar enjoying happy hours. Now you tell me, is Abhijit a person of sound mind or unsound mind? Sound mind or unsound mind? Ma'am, here clearly we cannot tell. Because Monday to Friday, that guy is okay, ma'am. He goes to office, he comes back, okay, he watches TV and he sleeps. He's absolutely fine Monday to Friday. Something goes wrong on Friday evening, ma'am. He just can't control. His hands start shivering. So Friday evening till Saturday night, he's drunk. And when he's drunk, he does not have his senses. Any terms and conditions of the contract, he'll not be able to understand. So Friday evening to Saturday night, Abhijit is unsound mind. So here if you see, Abhijit is partially sound mind, partially unsound mind. Monday to Saturday, sound mind. Monday to Friday evening, sound mind. Friday evening to Saturday night, unsound mind. So you tell me, partially sound, partially unsound. When he enters into a contract on Thursday, is it valid or not? Thursday, he is entering into a contract. Is it valid? Yes. Friday night he is entering into a contract after happy hours. You tell me. No. Because on Thursday when Abhijit entered into the contract, he had senses. He was able to understand the terms and conditions of the contract. But on Friday night, he was not able to understand. Right? But ma'am, Friday night, ma'am, Yogesh is asking, ma'am, Friday night after having 2 glasses also, Abhijit is fine. For him, usually after the 4th or 5th glass only, he will become a little different. Then up till
the 2 glasses, if he enters into a contract, he will be sound mind. Are you able to understand? The whole point is sound unsound the situation to situation you have to see and decide. Is that clear? Excuse me. Are you able to understand? Very good, very good. So that's the whole conclusion. Sound mind and the contract enter panna valid pa. Sila per partial unsound irupanga, sila time sound mind la irupanga, sila time unsound. Appo sound mind a irukumbodhu contract enter pannina valid, unsound mind a irukumbodhu contract enter pannina it's not valid. Is that clear? Is that clear? Okay, done, all good, all good. Is this also clear? Have we completed this? Very simple. Next is, last is, you should be of the age of majority. You should be of the age of majority. Sound mind, not disqualified by law. Who and all are disqualified by law? Alien enemy. India and Pakistan are fighting. You are sitting in India. You are Shriram. You are sitting in India. Can you enter into a contract with Osama, who is sitting in Pakistan? The answer is no. Because now the people sitting in Pakistan has become our alien enemy. Alien means we are Indians, they are Pakistani, aliens to each other. Now we have become enemies also because our countries are fighting. Alien enemies cannot enter into a contract with each other. Is that clear? It's disqualified by law. Alien enemy oda contract enter panna koodadu. It's clearly disqualified by law. They are not competent parties. Is that clear? Is that absolutely clear? Next is insolvent. A person has become insolvent. His liabilities are more, assets are less. Why do you want to enter into a contract with him? Tomorrow he'll cheat you also. Right? Then you will again come to the court. Don't enter into a contract with such person. Don't enter into a contract with such person. Now, my question is, can you enter into a contract with an alien friend? Alien friend. Can you enter into a contract with an alien friend? Alien enemy you're not supposed to enter because India and Pakistan was fighting. Alien friend. You can enter into a contract. You are sitting in India. Don't you do contract with people sitting in USA? Don't you do contract with people sitting in Dubai? International trade, yes, export, import. Don't you do it? Why are they called aliens? Because you are Indian, he is a UK citizen. You are Indian, he is a Emirati, he is sitting in Dubai. Are you able to understand? You are alien, you are Indian, he is of some other nationality. So you are aliens. But we are not India and Dubai, we are friends only, no. We are friends only, no. We are not alien enemies, we are alien friends. Can alien friends enter into a contract? Yes, that's how export, import happens. If you tell alien friends also cannot enter into a contract, then export, import and all will become illegal, no? Are you able to understand? Nitya clear? Nitya clear? For you only I solved this. Alien friend clear? Alien is nothing but two different nationalities. Two different nationalities we are in. That's why we are called alien. I am Indian, he is a UK citizen. I am an Indian, he is a Dubai citizen. I am an Indian, he is a US citizen. American, right? So that's why we are known as alien. But if we are alien enemies, if our countries are fighting, we cannot enter into a contract. If our countries are in good terms, we are alien friends, we can enter into a contract. Is that clear? Next is convict. Convict means what? A person who is proven guilty. Proven guilty. Let's say Abhijit, charged of murder, you cannot enter into a contract with such a guy. Okay, he is a convict. He is proven. You remember I told you an example of suspect and convict. You remember the example I told you, who is a suspect and who is a convict? Suspect versus convict. Remember that example? Yeah, you remember? Suspect means we think he has done something wrong. Suspect means we think he has done something wrong. But convict is he's proven guilty. Very good, Yogesh. Very good, Yogesh. Convict means he's proven guilty. Is that clear? You cannot enter into a contract with a convict. With foreign sovereigns, this Prince of Dubai and all, you cannot generally enter into a contract as per Indian Contract Act. They are high level people. You cannot enter into a contract with foreign sovereigns. Right? Suspect you can, Abhijit. Suspect you can. Ambassadors, these are basically the top management, the diplomats. You're not supposed to enter into a contract with them. Prince of different countries, foreign sovereigns, diplomats, ambassadors, you're not supposed to enter into a contract with them. Is that clear? These people are disqualified by law. You cannot enter into a contract. As simple as that. With this, the first part of the discussion gets over. That is, to enter into a contract, you should have capacity to contract. Here, you need to know the following sections: 11, 12, 68, read along with 11. Do you know all of this? All of this, do you know? Okay, starting off with the next section, section number 15, which is
coercion, right? So first நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படினா to enter into a contract you should have, if one of the essentials is you should have a capacity to enter into a contract. ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னது அப்படினா கெபாசிட்டியை தவிர இன்னொன்னு வேணும், you should have free consent. கன்சென்ட்ங்கிறது எந்த செக்ஷன்ல டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம்? கன்சென்ட்ங்கிறது எந்த செக்ஷன்ல டிஃபைன் ஆயிருக்கு? செக்ஷன் நம்பர் 13ல consent. ஆனா கன்சென்ட்ங்கிறது when two people agree to the same thing in the same sense. consensus add item தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் consent. ஆனா நம்ம consent மட்டும் இருந்தா போதாது. what do we need? free consent. consent மட்டும் இருந்தா போதாது, நமக்கு என்ன வேணும்? free consent. free consent என்னது? 14. very good, very good. free consent is 14. when is consent said to be free? Consent is said to be free when it is not obtained by coercion, undue influence, fraud and misrepresentation. Consent is said to be free when it is not obtained by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation. adla nama first paaka podu section 15 coercion. What do you mean by coercion? Coercion means putting physical pressure. அப்படினா என்னது? physical pressure na என்னது? for example I am putting somebody under gunpoint and asking them to enter into a contract. I am putting somebody under gunpoint and asking them to enter into a contract. This is coercion, putting physical pressure. Or let's say Abhijit has kids, okay, and Abhijit is, let's suppose, the minister of finance. Abhijit is the minister of finance. I call him and tell Abhijit, you have a property in OMR, transfer it in my name. Abhijit is telling, who the hell are you? I will not do it. Okay, I am telling Abhijit, okay, I'll give you 1 lakh rupees, transfer it in my name. Abhijit is telling that the property is worth rupees 5 crores. How can I give it to you in 1 lakh? Now I am telling Abhijit, did you forget? Your child studies in XYZ school. She today went to school at 8:50. Her school will leave by 1:30. Do you want your child to return home alive or not? This is threatening to commit something. One is committing, where you have actually killed that person or you have actually put him under gunpoint. That is committing. Threatening to commit is you are telling, I'll do something. I will do something. Are you able to understand? Are you able to understand what is committing and threatening to commit? Are you able to understand? Okay. Are you able to understand? Committing or threatening to commit, both are coming under coercion. Either you are actually committing something, putting physical pressure, or you are just threatening, saying that I will put physical pressure. Do you want your daughter to return or not alive? Do you want your wife to return or not alive? Okay, better you transfer it. This is threatening to commit something which is forbidden by IPC. You will kill the daughter, you will kill the wife. Killing someone is forbidden by IPC. You are threatening to commit something which is forbidden by the IPC. IPC is nothing but Indian Penal Code. Or you are detaining. Have you seen that Singham movie? What does Prakash Raj do? He detains all the property which is there in Adayar or somewhere. He detains all the properties. Okay, he goes to the builder and tells, transfer it in my name. Unlawfully detaining or threatening to detain. You're telling that I'll detain it, I'll keep it with myself, give me this much amount. Or you're telling I will, you're threatening to detain. Either you're detaining or threatening to detain. Both will come under coercion. Committing or threatening to commit something which is not allowed, which is forbidden by the IPC. Detaining someone's property or threatening to detain a property which belongs to someone. Why are you doing both of this? Why are you doing both of this? To make that person enter into a contract. I'm threatening Abhijit for what? So that he transfers the house, to make that other person enter into a contract. So why are you doing this? Why are you committing or threatening to commit? Why are you unlawfully detaining or threatening to detain? So that the other person enters into a contract. Now read the whole definition. Coercion means what? Section number 15. Coercion means what? Coercion says where the relation between, coercion means what? Coercion means is committing or threatening to commit or detaining, unlawfully detaining or threatening to detain. Committing or threatening to commit something which is forbidden by the IPC, unlawfully detaining or threatening to detain the property which belongs to someone else. Why am I doing this? With an intention to make that other person enter into a contract. If you do this, it is said that you are exercising coercion. And tell me, if a contract is entered through coercion, the consent was not free, consent was obtained by coercion. You tell me contract will become what? Contract will be what kind of contract? It is entered by coercion. What kind of contract? Voidable. It will be what kind of contract? Voidable in nature. It will be voidable. That means voidable at the option of whom? Aggrieved party. Voidable at the option of the aggrieved party. Now think and tell me, voidable order section number another?
Voidable contract, section number 2I. 2I, excellent. Void agreement, section number. Void agreement, agreement, 2G. 2G, very good, very good. 2H, Gautam, Veetukunde Adipa. 2H, 2H is contract da. Okay? Yeah, Sai Vignesh, IPC is replaced by BNS, yes. Next is 2G, okay. 2J is what? 2J is what? 2J is what? Void? 2J is what? Hey, void in and void what? Void contract. 2G is void agreement, 2J is void contract. 2G, 2J, 2G, 2J. Remember, 2G is void agreement, 2J is void contract. Sai Vignesh, until they don't change this, you're not supposed to do it. Okay, you have to use only IPC. Is that clear? What is the effect of a contract which is entered by coercion? Contract will be voidable, and in case the person goes, who is the aggrieved party, if he goes to the court, tells that my consent is not free, then you will have to repay the amount that you received, or any benefit that was received has to be repaid. Is that clear? Is that clear? And remember, threat to commit suicide also gets covered under coercion. Threat to commit suicide also gets covered under coercion. Is this absolutely clear? Is this absolutely clear? So unit number 3 starts with what? Unit number 3 starts with essentials of a valid contract. It starts from section number 11. It goes up till section number 28 varku unit number 3 la irukku. Unit number 3 or the model section 11. What does section 11 say? Section 11 says that in case you want to enter into a contract, you should be a competent party. This is section number 11. Yaar competent party? You have to satisfy 3 conditions. What is the first condition that you have to satisfy? You should be of the age of majority, sound mind, not disqualified by law. Age of majority, sound mind, not disqualified by law. Age of majority na enna age irukano? You should be of the age 18 or above the age of 18. 18 or above the age of 18 is known as majority. This is not given in the Indian Contract Act. It is given in the Indian Majority Act. What is section number 3? It says if a person is 18 or above the age of 18, he will be considered as a major. And if you are a major, you can enter into a valid contract. Rendavathu, for competent parties, you should be of sound mind. What do you mean by sound mind? While entering into a contract la ezhudhirukka terms and conditions and all, you should be able to understand. Then you will be known as a sound mind. You should be a sound mind. Is given under which section? It is given under section number 12, right? The last point is you should not be disqualified by law. There are some people who are disqualified by law. Example of people who are disqualified by law: alien enemies. If India and Pakistan are having a war, then you cannot enter into a contract with a Pakistani, because now we have become alien enemies. Similarly, a person who is insolvent, you cannot enter into a contract with him. A convict, you cannot enter into a contract with him. Ambassador or diplomats, you cannot enter into contract with them. Foreign sovereigners, you cannot enter into a contract with them, because they are disqualified by the law. Is that absolutely clear? Now, the whole section 11, 12 irundha kuda main focus is on the minor only. Minor ku enna conditions irukku appadina? Can minor be admitted as a beneficiary? The answer is yes. Can minor be admitted as a beneficiary? Yes. Can minor be admitted as a partner? Yes. If all the other partners are agreeing, minor can be admitted as one of the partners. There is no problem, but only for benefits. Will minor incur any loss? Will minor incur any loss? The answer is no. If there is any loss, minor will not bear that. Next is, can minor become insolvent at any time? No, minor can never become insolvent, because minor ku liability irukka mudiyadhu. Insolvent ah ortha irukana, adukku enna artham? Liabilities are most, assets are less. A minor cannot even have any liability, so minor can never become insolvent. Next is, let's say if I am a major, there's a minor who lost his parents. I'm helping him with education. I'm helping him with medical facilities. I'm providing necessities to a minor. If I provide necessities to a minor, can I recover that from his estate? Very good. I can recover from this estate. This right, which section gives me? I can recover. If I have supplied necessities to a minor, I can recover that from his estate. This power is given to me by the, very good, section 68. IP and all, why you are telling da? Section 68 of the Indian Contract Act, right? And can minor always plead minority?
Can minor always plead minority? Yes, he can always tell, I was a minor, I did not know, I am not supposed to lie. I am a minor, I did not know, I am not supposed to do this. Minor can always plead minority, except for, very good, except for a tort. What do you mean by a tort? If you do a civil wrong, you kill somebody, you let's say you rape someone, then you cannot say that I was a minor, I did not know, you're not supposed to do it. Civil wrong, you cannot escape by saying that you cannot plead minority if it is a civil wrong. Otherwise, yes, minor can plead a minority. Can a person become a surety for a minor? Can a major become a surety? Can he guarantee for the minor? Yes, he can do. There is no problem. Can minor enter into contracts in which they are joint owners? A house is being bought by the father. One of the joint owners is the minor child. Yes, minor can be joint owners, right? Minor can never become insolvent. Minor can be a beneficiary. Can a minor ratify a contract that he entered into when he was a minor? I promised to pay, I wrote a promissory note when I was 17 years old. I promised to pay Ria rupees 1 lakh. Now I have become a major. Can I ratify that? The answer is no. No. Because the initial contract is void ab initio. The initial contract does not exist in the eyes of law. Something that does not even exist, adha poi eppadi ratify panna mudiyo? Something that does not even exist, adha poi eppadi ratify panna mudiyo? It is not possible. Is that absolutely clear? Is that absolutely clear? So that is what we did relating to a minor. Then we came to, this is 11 and 12. Then section number 13 talks about consent. What do you mean by consent? Two people agreeing to the same thing in the same sense. That is consensus ad idem is only consent, section number 13. But consent irundha mattum podadu, we need a free consent. Free consent is defined under section number 14. Excellent. Free consent is section number 14. When is consent free? My consent is free when it is not obtained by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. When my consent is not obtained by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake, my consent is a free consent. My consent is a free consent. In that we saw the first point. Coercion. We saw the first point, that was coercion. Coercion is given under which section? It is given under section number 15. What do you mean by coercion? What do you mean by coercion? Coercion means threatening or committing to threaten, detaining or threatening to detain, okay, committing or threatening to commit something that is forbidden by the IPC, detaining or threatening to detain the property of some person. Why are you doing all of this? Why are you doing all of this? Why are you threatening him? Why are you telling him you will detain his property? Because you want him to enter into a contract. Because very good. Because you want to get his assent. You want him to enter into a contract. So committing or threatening to commit something that is forbidden by the IPC, like I will murder you, I will kidnap your kids. Committing or threatening to commit something that is forbidden by the IPC, or unlawfully detaining the property of some other person. Why are you doing all of this? Because you want to get the assent of the other person. You want to make the other person enter into the contract. I'm putting you under gunpoint and telling transfer your house to me. Right? I'm putting you under gunpoint. I'm exercising something which is forbidden by the IPC. Why? Because I want you to sign that document. I want you to transfer that house in my name. I want you to give your assent. So why are you doing coercion? Because you want to get the consent of the other person. Right? So that is known as coercion. If a contract is entered via coercion, the contract is voidable. The contract is voidable. It is voidable at the option of the aggrieved party. The contract is voidable at the option of the aggrieved party. And if I have received any benefit, I put Vishal under gunpoint. And I have made him sign the agreement. Later Vishal goes to the court and tell, என்னோட consent free கிடையாது, உங்க gun pointல வெச்சாங்க, அதனால தான் நான் okay சொன்னேன். Now what will the court tell me to do? நான் அந்த வீடை வாங்கிட்டேன். What will the court tell me to do? The court will tell you return the house. The court will tell that you return the house. Very good, very good. The court will tell that you have to return the house. அப்படினா what are the effects? What are the effects of coercion? ஒரு contractல coercion இருந்ததுன்னா அதோட effect என்ன? There are two effects. One is contract will be voidable at the option of aggrieved party. இன்னொன்னு என்னன்னா அக்ரீவ்ட் பார்ட்டி கோர்ட்ல போய் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கோவர்ஷன்னால எனக்கு ஏதோ பெனிஃபிட் வந்திருக்கு, எனக்கு ஏதோ காசு கிடைச்சிருக்குன்னா I will have to return that money, or if I have received a thing then I have to return the thing. This is the effect of coercion. Is that clear? Is coercion clear?
Can I go to undue influence? Is coercion absolutely clear? Can I go to undue influence? Undue influence is section number 16. Undue influence is section number 16. Undue influence enna appadina, I know that you will tell moral pressure and all of that. That is the common understanding, but we have to now memorize the definition. How we memorize the definition for coercion, where you are committing or threatening to commit something that is forbidden by the IPC, or unlawfully detaining the property of some other person. Why you are doing all of this? In order to get the assent of the other person. Right? When you do this, it is said that you are exercising coercion. Adhe mari section number 16 edha patti appadina, undue influence. 16 we have divided it into 3 parts. 16 is divided into 3 parts. 16 subsection 1, 16 subsection 2, 16 subsection 3. I want you guys to remember all the 3 subsections one by one. 16.1 is definition. 16.1 is definition. 16.2 is deemed dominating position. 16.2 is deemed dominating position. Scribble along with me. And 16.3 is burden of proof. Is that clear? 16.1 is definition. 16.2 is deemed dominating position. 16.3 is burden of proof. If we complete all of this subsections, section number 16 over, undue influence done. Section number 16.1 definition enna solluduna, a contract is said to be induced by undue influence. A contract is said to be induced by undue influence. Abdina, one contract will have undue influence. We will tell that this contract has undue influence. It has been induced with. Adukulla enna irukku? In the contract la undue influence irukku ni eppo solve? Where the relation between the parties is such that one of the parties is in a dominating position, and that person who is in a dominating position uses his dominating position to get an unfair advantage. To get an unfair advantage. Appo undue influence irukadhukku 3 condition irukku. Undue influence irukadhukku 3 condition. First, undue influence na அந்த contract la யாராவது ஒருத்தர் அந்த ரெண்டு பார்ட்டில someone should be in a dominating position. Someone should be in a dominating position. Second thing, they should use the dominating position. Just because they are in dominating position is not undue influence. They should be in a dominating position. They should use the dominating position. They should get an unfair advantage. They should be in a dominating position. They should use the dominating position and get some unfair advantage. Ma'am, give an example. Now, I am telling Akshaya that Akshaya, if you want to clear the exam, let's say I am only correcting her paper. I am telling, if you want to clear the exam, give your BMW card to me for rupees 1 lakh. For rupees 1 lakh. Here you tell me, I am the examiner. I am the evaluator. She is the student. Will I have a dominating position? I am the examiner. She is the student. Will I have the dominating position? Yes. Did I use the dominating position? I'm not just having, did I use it? Yes, I told Akshaya, if you want to pass in the exam, give your BMW to me. I had a dominating position. I used the dominating position. Did I get an unfair advantage because of this? Yes, obviously, 30 lakh rupees BMW are getting for 1 lakh rupees unfair advantage. So, is there undue influence in this particular contract? Obviously, it is there. Obviously, it is there because one party is having dominating position. They are using the dominating position to get an unfair advantage. So, is there undue influence? The answer is yes. The answer is yes. Is 16.1 absolutely clear? Can we repeat 16.1 loudly? 16.1 says what? Where a contract is said to be induced with undue influence. A contract is said to have undue influence. A contract is said to be induced with undue influence, where the relationship between the parties is such that one is having a dominating position and he uses the dominating position to get an unfair advantage. A contract is said, I'll repeat it, now you should get it. A contract is said to be induced with, a contract is said to be induced with undue influence, where the relationship between the parties is such that one has a dominating position and he uses the dominating position to get an unfair advantage. A contract is said to be induced with undue influence when the relationship between the parties is such that one is having a dominating position, he uses the dominating position to get an unfair advantage. இதுக்கு மேல சொன்னா என்ன எல்லாரும் லூசுன்னு நினைப்பாங்க. Did you memorize? Is it clear? Is it clear?
Okay, a contract is said to be induced with undue influence where the relationship is such that one is in dominating position, uses the dominating position to get an unfair advantage. 4 points are there, the definition is over. 16.1 is clear. Can I go to 16.2? Can I go to 16.2? 16.2 says that, 16.2 says that you should have what? You should have what? We know dominating position. We know dominating position இருக்கணும், அதை யூஸ் பண்ணணும், unfair advantage அதுல வரணும். இது மூணுமே fulfill பண்ணாத என்னது? இது மூணுமே fulfill பண்ணாத undue influence. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, மூணு கண்டிஷன் இருக்குல்ல, அதுல டிஃபால்ட்டா இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், தட் இஸ் டீம்டு டாமினேட்டிங் பொசிஷன் இருக்கு, டாமினேட்டிங் பொசிஷன் இருக்குன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிப்போம் சில கேசஸ்ல. இன் சம் கேசஸ் we will assume that there is a dominating position. Okay, no need to prove. Ideally, you have to satisfy 3 conditions. Deemed dominating position, okay, deemed dominating position, using the position to get an unfair advantage, using the position to get an unfair advantage. There are 3 conditions. I'll write it. First is dominating position irukano. Scribble along with me. Dominating position irukano. ரெண்டாவது அதை யூஸ் பண்ணணும். மூணாவது அதனால you should get some unfair advantage. If you want to prove in the court that, hey, listen, judge, undue influence has been exercised, இந்த மூணு கண்டிஷனையும் நீ கோர்ட்ல ப்ரூவ் பண்ணும். the dominating position இருந்தது, அதை யூஸ் பண்ணாங்க, unfair advantage கிடைச்சது. இது மூணுமே நீ ப்ரூவ் பண்ணிட்ட அப்படின்னா undue influence இருக்கு. 16.2 என்ன சொல்லுதுன்னா, நான் சொல்ல போற சில கேஸ்ல டாமினேட்டிங் பொசிஷன் இருக்குன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம். அப்ப கோர்ட்ல என்ன ப்ரூவ் பண்ணா போதும்? யூஸ் பண்ணிருக்கோம், அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ் கிடைச்சிருக்கு. இது ரெண்டு மட்டும் தான் ப்ரூவ் பண்ணா போதும். டாமினேட்டிங் பொசிஷன் இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் தேவையில்லை. இட் இஸ் அசியூம்ட் இட் இஸ் there. It is assumed it is there. Ma'am, when you will assume there's dominating position? In 3 cases. First is, there is a real and apparent authority. There's a real and apparent authority. There's a real and apparent authority. What do you mean by real and apparent authority? Real and apparent authority அப்படினா employer employee, employer employee, very good. Boss and employee பார்த்தாலே தெரியுது. பாஸ் சொல்ற எல்லாத்தையும் யார் கேப்பா? யாரு கேப்பா? எம்ப்ளாயி கண்டிப்பா கேப்பான். Are you able to understand? Are you able to understand? Teacher student note will come next. Boss and employee, master and slave. When you look at them, you know one person, obviously whatever the boss is telling, the employee will listen because he needs salary. So there's a real and apparent authority. There's a real and apparent authority. அந்த மாதிரி பார்த்தாலே தெரியுது there's a real and apparent authority னா deemed dominating position. Dominating position இருக்கு, மீதி ரெண்டு ப்ரூவ் பண்ணா போதும். அதை யூஸ் பண்ணிருக்க, unfair advantage கிடைச்சிருக்கு. இதை ப்ரூவ் பண்ணா போதும். it is assumed, it is presumed that dominating position is there if it's a real and apparent authority. ரெண்டாவது, it's a fiduciary relationship. What do you mean by fiduciary relationship? It's a relationship of trust, like a teacher and a student, like a priest and his slave, doctor and a patient. There's a fiduciary relationship, right? Here, whatever the teacher says, the student will listen. Whatever the priest says, his disciples will listen. Are you able to understand? Are you able to understand? Fiduciary relationship of trust. If I'm telling you buy this book, in this whatever question is there will only come in exam, you will buy it because there's a relationship. Very good. Lawyer and his client, lawyer and his client. We will tell all the secrets. Even though we have committed the crime, we will tell it to the lawyer. Why? Because we know he will save us. There's a relationship of trust. He will not disclose it to anybody else, right? So fiduciary relationship, it is deemed that there's a dominating position. The teacher has dominating position. The lawyer has dominating position. The priest has dominating position. Are you able to understand? Are you able to understand? Third is a person who is not in his right mental capacity. Who is not right in his right mental capacity. Like an old man. Like you guys know this. Have you seen this case of Raymond company or the owner? Once he became very old, his son removed him out of his property. Do you know that? Raymond company. Raymond, the t-shirts and the blazers and all that you buy. Yes, so he removed his father out of the company. The father is the one who built the company. Today Raymond is such a big brand. Who built it? His father. But once that son became old enough, he kicked off the father itself from the property. Because the father is not in the right mental capacity. He's become old. For example, there's one old father who is in deathbed. The son is telling you, transfer the property in my name, then only I'll take care of you. You want me to buy you medicines? You want me to take care of you? You want me to give me the food? அப்போ இந்த உன்னோட எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் என் பேர்ல பண்ணு. இங்க அந்த அப்பா சைன் போடுறாரு. But you tell me, was his consent there? அவர் சைன் போடுறாரு.
அவர் சைன் போட்டு ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே பையன் பேருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டார். பட் அவரோட கன்சென்ட் இருந்ததா? இல்லை. ஏன்னா கன்சென்ட் இருந்தது, பட் இட் வாஸ் நாட் ஃப்ரீ கன்சென்ட். பட் இட் வாஸ் நாட் ஃப்ரீ கன்சென்ட். ஏன்னா பையன் என்ன சொல்றான், நீ சைன் போட்டாதான் நான் உன்னை பார்த்துப்பேன், இல்லாட்டி நான் அப்படியே விட்டுருவேன்னு சொல்றான். Are you able to understand? So ஒருத்தன் மென்டல் கெப்பாசிட்டி இல்ல, அவங்க பிசிக்கலா இல்ல இருக்காங்க, பிகாஸ் ஆஃப் ஏஜா இருக்கலாம், இல்ல அவங்களுக்கு ஏதோ டிசீஸா இருக்கலாம், அதனால அவங்க பிசிக்கலா இல்ல இருக்காங்க அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணி யாரோ ஒரு அட்வான்டேஜ், இந்த பையன்லாம் அப்போ அவங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் அவங்க பேர்ல மாத்திக்கிறான். What is this? This is a undue influence. Here when we see that father and that son and the old father, it's very clear that there is a deemed dominating position. When somebody is not in the right mental capacity, either temporarily or permanently because of their age, illness, or if a father irukanga, they are bedridden, avanga paralyzed ஆயிட்டாங்க, அந்த சிச்சுவேஷனை யூஸ் பண்ணி நீ அவங்கள இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி ஏதோ கான்ட்ராக்ட்லயோ ஏதோ வீட்டோட பேப்பர்லயோ சைன் வாங்குற அப்படின்னா இட் இஸ் அசியூம் தட் there is a undue influence. Is that clear? Tell me three situations when it will be deemed dominating position. First situation, deemed dominating position, where there is a real and apparent authority. Repeat along with me, where there is a real and apparent authority. Second, where we will assume there is a deemed dominating position, fiduciary relationship. The third, where we will assume there is deemed dominating position, third is where a person is not in right mental capacity. You want to write this last point alone? Please write it in your notebook somewhere. Where the person, that is that old father, where the person is not in right mental capacity. He is physically very ill, he is mentally very ill, not in right mental capacity, either temporarily or permanently. And why he is mentally ill temporarily or permanently? It can be because of age. The father is now 60 plus 70 plus, he does not have the age. Second, he has some illness, suddenly the father had a stroke, heart attack, he's become paralyzed, bedridden, so he's become mentally distressed because of illness. Or there is some mental distress. இந்த மூணு விஷயத்தினால அவர் என்ன ஆயிட்டாரு, temporary or physically not in the right capacity to enter into a contract. அவங்களோட நீ போய் ஏதோ contract enter பண்ணினா it's deemed that you had a dominating position. Whether you used it and whether you got an unfair advantage, that has to be proved, but the first condition, it will be assumed that it is satisfied. There are supposed to be three conditions. Are you able to understand? மூணு condition இருக்கணும் undue influence க்கு. dominating position இருக்கணும், அந்த dominating position யூஸ் பண்ணிருக்கணும், அதை யூஸ் பண்ணதால you should have got some unfair advantage. You should have a dominating position, you should have used the dominating position, and because of that you should have gotten unfair advantage. That is 16.1. 16.2 that we are studying right now, it says that in following cases we will assume that there is deemed dominating position. The first point is satisfied, other two you prove it. Whether he used it, whether he got unfair advantage, that you prove in the court, but we'll assume there's a deemed dominating position in case there's real and apparent authority, there's a fiduciary relationship, or someone is in a mental distress. Is that absolutely clear? 16.1 and 16.2, is it clear? 16.1 and 16.2, is it clear? 16.1 is definition. 16.2 is deemed dominating position. In three cases, it's deemed that they are dominating position. Wait, unconscionable bargain is 16.3. I'll explain, wait. 16.1 and 16.2 is clear. Can we move to 16.3? 16.3 talks about burden of proof. Burden of proof அப்படினா என்னன்னா, நான் கோர்ட்டுக்கு போறேன், I'm going to the court and I'm telling my consent was not free, it was obtained by undue influence. I'm the aggrieved party, I'm going and telling. You tell me, will the court tell that, or will the court assume that whatever Deepika is going and telling is correct? Will the court assume that? Who has to prove that they are innocent? Who has to prove that they are guilty or they are innocent? Who has to prove? It depends on
whether the contract is unconscionable or not. Whether the contract is unconscionable or not. அப்படின்னா என்னன்னா unconscionable அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தருக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரி ப்ராஃபிட் ஆயிருக்கு. இப்படி எப்படி ஒருத்தர் வந்து கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தாலே இது எப்படிடா ஒரு கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு we are thinking. For example, let's say now this Rahul has put me in gunpoint and got my BMW. Rahul has put me in gunpoint and got my BMW. I also gave it. I gave that BMW for 1 lakh rupees. I go to the court after 1 month and I'm telling my consent was not free. He obtained that by undue influence. Not coercion, let's suppose undue influence. He put some emotional pressure, moral pressure, and he obtained that BMW. Now, the court is also looking at it. They're telling, yeah, Rahul bought that car from you. He paid you how much? 1 lakh. The car's market value is 50 lakh rupees. How can somebody sell it for 1 lakh? Paatale, when you look at it itself, there's something fishy about it. There's something wrong. It looks itself, appears to be unconscionable. Na, adu eppadi Rahulku 49 lakhs profit aga mudiyum? If he paid only 1 lakh and purchased a car, which today's value is 50 lakhs, Rahul had an extraordinary profit of 49 lakhs. When the court is seeing this, they are like, how come somebody can enter into this contract? Something is fishy. Something is wrong. Paatale theriyudhu something is wrong. There is a possibility there could be undue influence. In that case, dominating party should prove that they are innocent. Rahul should prove, no, I entered correctly only. I didn't exercise coercion. I didn't exercise undue influence. This DEEPIKA ma'am, she knew me for a long time. That's why she gave me. The dominating party should prove that, no, it was correct. We did not have any undue influence. But பார்த்தா அப்படி எதுவும் தெரியல. காரோட worth 50 lakhs. நான் வந்து 35 லட்சத்துக்கு I sold it to Rahul. Now the court is telling, ஆமா நீங்க ஒரு 2 வருஷம் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. So depreciationலாம் போட்டா இவ்வளவுதான் வரும். You sold it for 35 lakhs. It is perfect. So here, it's not unconscionable. The contract is not unconscionable. It looks fair only. If it is fair, then the person who's telling my consent is not free. The weaker party, they should prove. Are you able to understand 16.3? 16.3 is nothing but who has the burden of proof. If you go to the court and tell my consent was not free, undue influence was exercised, who has to prove that undue influence was exercised? In case the contract looks unfair, the contract itself looks something is fishy, something is wrong, it's unconscionable. How can someone make a profit of 49 lakhs? How can somebody purchase a BMW worth 50 lakhs for 1 lakh rupees? Something is looking wrong. Then the dominating party has to prove that, no, I did not exercise undue influence. But contract பார்த்தா ஃபேரா தான் இருக்கு. We are asking Deepika, what you are telling nonsense. You are telling that it is unfair. He exercised undue influence. See, the car's worth was 50 lakhs. You used it for 2 years. Depreciationலாம் போட்டு loss எல்லாம் போட்டனா கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. 35 lakhs is today's value. Rahul gave you 35 lakhs. It looks very fair only. Why are you telling undue influence? But I'm telling, no, he exercised undue influence. Then weaker party should prove that undue influence was exercised. Are you able to understand? Is 16.1, 16.2, 16.3 clear? Section number 16 is over. Section number 16 is over. 16.1, 16.2, 16.3. மூணுமே clear-ஆ? Can you tell about 16.1 எதை பத்தி? Meaning. 16.1 meaning. Tomorrow in exam, if you don't quote subsections and come no. 16.1 is meaning. 16.2 is what? Deemed dominating position. Deemed dominating position. 16.3 is what? 16.3 is what? Burden of proof. Is that clear? 16.1 is meaning, 16.2 is deemed dominating position, 16.3 is burden of proof. 16.1 says what? 16.1 says what? 16.1 says that where the relationship between the contract between the parties said to be induced, the contract between the parties said to be induced with undue influence, where the relationship between them is such that one is in the dominating position, he uses the dominating position to get an unfair advantage. That is definition. 16.2 talks about what? Deemed dominating position. 3 category of people will assume their first condition, deemed dominating position is satisfied. Real and apparent authority, fiduciary relationship, mental distress. And 16.3 says that who has the burden of proof? They're telling we'll look at the contract. If the contract looks unfair, when you look itself, it looks unconscionable. Dominating party should prove that he is innocent. The contract looks fair only. I don't know why Deepika is coming and telling undue influence. Deepika, the weaker party should prove that there's undue influence. Clear people? Clear people?
Clear, people? This is only correct. 16A and 16 B is 16 2A 2B. You leave that. 16 1, 16 2, 16 3. If I've written something wrongly, just change it. Is that absolutely clear? Can we move to 19A? Ma'am, how come you went to 19? There is a connection. There's a connection. இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? 11 படிச்சிருக்கோம், which is what? 11 is what? 11 is competent party. 12 is sound mind. 13 is consent. 14 is free consent. 15 is coercion. 16 is undue influence. After 16, you should jump to 19A. Remember, when I made you remember all the section numbers in unit number 1, we skipped 19. Remember, we skipped 19. We did 15, 16, 17, 18. Then we skipped 19. We went to 20, 21, 22, which is mistake. Why I skipped 19 is, 19 is, you know what? Power of court to set aside, power of court to set aside contract induced by undue influence. Power of court to set aside contract induced by undue influence. Now, if in a contract there's undue influence, court can tell this entire contract is void. Court can tell this entire contract is void. Court can tell that this entire contract is void. Is that clear? That is power of the court. Court can tell this entire contract is void. That is 19A. Power of the court to tell if a contract is entered by undue influence, the entire contract is absolutely void. Power of the court to set aside. They'll tell this contract is void. Put it ahead. There's no contract like this. It's void. Consent was not free. Are you able to understand? Are you able to understand? Power of court to set aside the contract means they will tell the contract is void. Same only what you studied earlier, that is only coming here. If voidable and I go and tell if the consent is not free, I go and tell in the court my consent is not free, what will the court tell? The contract is void. Same is written in 19A. Is 19A clear? 19A clear? So 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16A moona padikano. 16 1, 16 2, 16 3 and then 19A. Everything clear? Can we go to section 17? Very, very important fraud section. Section number 17. Fraud. You tell me, is fraud and misrepresentation almost the same thing? Fraud and misrepresentation. Fraud and misrepresentation. Are they the same? Almost. But what is the difference between fraud and misrepresentation? Rendume almost same da, but differentiating factor another. Very good, very good. Fraud is usually done with an intention to deceive. Intention to deceive. Abdina deceive, abdina cheat. நீ வந்து பொய் சொல்ற, நான் வந்து உன்கிட்ட உன்னோட கடையில நான் வந்து கேட்கிறேன், இது வந்து ஒரிஜினல் லாப்ரடாரா, உனக்கு தெரியும் அது ஒரிஜினல் இல்ல மிக்ஸ்டு பிரீட், பட் யூ ஆர் டெல்லிங் எஸ் எஸ் இட் இஸ் ஒரிஜினல் லாப்ரடார், உனக்கு தெரியும் அது மிக்ஸ்டு பிரீட், ஆனாலும் நீ சொல்ற, தட் இஸ் ஃப்ராட். The intention was there to cheat. ஆனா நீ யார்கிட்ட இருந்து அந்த நாயை வாங்கிட்டு வந்தியோ அவன் உனக்கு என்னன்னு சொல்லி வித்தான், இது ஒரிஜினல், ஆனா அது ஒரிஜினல் கிடையாது, மிக்ஸ்டு பிரீட். நீ அதை நம்பி அவன் கிட்ட இருந்து வாங்கி என் கிட்ட வைக்கும் போது ஆமா இது ஒரிஜினல் தான் சொல்ற. இங்க இட் இஸ் மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன். ரெண்டுத்துலயுமே நீ ஏதோ தப்பாதான் சொல்லியிருக்க. ஃப்ராடுலயும் நீ சொன்னது தப்பு தான், மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன்லயும் நீ சொன்னது தப்பு தான். ஆனா ஃப்ராடுல நீ சொல்றது தப்பு பொய்ன்னு உனக்கு தெரியும், மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன்ல உனக்கு தெரியாது. யூ பிலீவ் that the statement is true. You believe that the statement is true. Right? Now, I am writing a statement. Tell me whether it's correct or not. Every fraud is a misrepresentation. Every fraud is a misrepresentation. But every misrepresentation is not fraud. யோசிச்சு சொல்லி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவா ஃபால்ஸா? True/false அடி வாங்கன்னு வச்சுக்கோ கார்த்திக். Every fraud is a misrepresentation, but every misrepresentation is not fraud. Very good, very good. People who said true, absolutely correct, absolutely correct. People who said true, absolutely correct. Every fraud, எல்லா ஃப்ராட்லயுமே நீ பொய் தான் சொல்லி, நீ சொன்ன ஏதோ ஸ்டேட்மெண்ட் மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் தான். Misrepresentation, you have represented something, you have told something which is wrong. In every fraud, you have told something which is wrong only. There's a misrepresentation. Every fraud is a misrepresentation, but every misrepresentation is not a fraud.
அப்படின்னா நானும் அதை உண்மைதான் நினைச்சு சொன்னேன். I also did not have the intention to deceive. நான் யார்கிட்ட இருந்து அந்த நாயை வாங்கிட்டு வந்தேனோ அவன் எனக்கு சொன்னா இது ஒரிஜினல் லேப்ரடார். அதை நம்பி நான் உன்கிட்ட அதை வித்த saying it's ஒரிஜினல் லேப்ரடார். எனக்குமே தெரியாது அது ஒரிஜினல் கிடையாது, மிக்ஸ்டு breed. So every fraud is a misrepresentation, but every misrepresentation is not a fraud. Is that clear? Is that absolutely clear? Is that absolutely clear? Now fraud illa rendu irukku. Fraud means and fraud includes. Fraud means and fraud includes. Fraud means la moonu vishayam irukku. Fraud means la moonu vishayam irukku. Fraud means, one second, I'll just reduce the pencil. Fraud means la moonu vishayam irukku. First வந்து fraud means suggestion of a fact not true by one who does not believe it to be. Suggestion of a fact. நீ ஏதோ ஒன்று சொல்ற, நீ இப்போ let's say Vaishnavi is coming and asking me, ma'am இது original Labrador. I am telling yes. Suggestion as a fact. I am telling her a fact which is not true. It's not original Labrador. அது ஒரு mixed breed தான். And do I know that it is not true? Yes. Suggestion of a fact which is not true by one who does not believe it to be true. எனக்கே தெரியும் அது நான் சொல்றது true கிடையாதுன்னு. I'm telling a fact which is not true. Who is telling that fact? One person who knows that it is not true. Right? Next is, that is fraud. First, fraud is first another suggestion of a fact which is not true by one who does not believe it to be true. எனக்கே தெரியும் நான் சொல்றது பொய் தான். That is first type of fraud. Second type of fraud என்னது? Active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. அப்படினா let's say I sell this racing horses. I sell the racing horses. In the racing horses la oru horse oda kaal vandu light damage aayirukku, odinjirukku. Now if somebody is coming to buy the racing horse, they see that the leg of the horse is damaged, obviously they will not buy. Ena racing horse kaale damage aayirukna, how they will buy it? They will not buy it. So na enna pandrena, and kaal irukra edathila light the cement mari poosi and I have colored it, and adu paatha theriyala. பார்த்து வந்து யாராவது இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்கன்னா தெரியாது. அந்த ஹார்ஸை வந்து ரேஸ்ல ஓட விட்டாதான் கொஞ்ச நேரம் ஓடினதுக்கு அப்புறம் தட் கிராக் மைட் அப்பியர் அண்ட் தே வில் நோ. ஹியர் ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட். கன்சீலிங்னா என்னது? மறைக்கிறது. மறைக்கிறது. ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட். வேணும்னே நான் அதை மறைச்சிருக்கேன். வேணும்னே நான் அதை மறைச்சிருக்கேன். Are you able to understand? You're not supposed to write in your own words. This 5 points should be written as such. That's why I'm spending so much time, because we have to memorize. Okay, active concealment of a fact. Active concealment na venune நம்ம அத மறைச்சுக்கோ. active concealment, to conceal is to hide. active concealment na venune அத மறைச்சிருக்கேன். active concealment of a fact by one who is having knowledge. I have the knowledge, no, அதோட leg is damaged. யாராவது வந்து racing horse கேட்டாங்க, இத போய் காட்டனா ஒருத்தரும் வாங்க மாட்டான். So active concealment of a fact. Is that clear? Is that clear? This is also a type of fraud. மூணாவது type of fraud, promise made without the intention of performing it. Abhijit promises to a girl that he will marry, but his intention is not to marry, only do time pass. Promise made without an intention to fulfill. Promise made without an intention of performing it. Is that clear? Promise made without an intention of performing it. Third type of fraud. Fourth, any other act fitted to deceive. இப்போ நம்மளால அந்த காலத்துல இந்த ஆக்ட் எப்போ பண்ணாங்க? 1872ல இந்த மூணு விஷயம் யோசிக்க முடிஞ்சது. இதை தவிர இன்னைக்குலாம் தான் எதேதோ ஃப்ராடுன்னு பண்றாங்களே. கிரெடிட் கார்டுல ஃப்ராடு நடக்குது, ஓடிபி அனுப்புறான், அதை போட்டா நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து போயிடுது. எனி அதர் திங் தட் யூ டூ, இஃப் த கோர்ட் finds that இதை வச்சு நீ வந்து மக்களை ஏமாத்தணும்னு நினைச்ச, there was an intention to deceive, na, that is fraud. 1972ல நம்மளால இந்த மூணு தான் ஆக்சுவலா யோசிக்க முடிஞ்சது. பட் இதை தவிர புதுசா தான் ஃப்ராட் பண்றாங்களே. So we told any other act which is fitted to deceive, any other fact which is fitted to deceive, and any such act or omission as law specifically declares to be fraudulent. அப்படின்னா என்னன்னா, இது மட்டும் நான் உனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இது எக்ஸாம்ல கேட்கலாம். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை எக்ஸாம்ல டிராஃப்ட் பண்ணி கேட்கலாம். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கும். நம்மளோட ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. Do you guys know what is a prospectus? Yeah, 1872. Yeah, do you guys know what is a prospectus? ஒரு கம்பெனி ஐபிஓக்கு போகுதுன்னா ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. இப்போ அந்த ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ்ல ஆக்சுவலி கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க, ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ்ல பொய்யா எதுவுமே எழுதக்கூடாது. ஏன்னா அதை படிச்சு தான் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் இன் த கம்பெனி. ஸோ ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ்ல எதுவுமே பொய்யா எழுத கூடாது. ஒருத்தன் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ்ல ஏதோ பொய்யா எழுதியிருக்கானா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ராட் அப்படின்னு எந்த ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்காங்கன்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க.
இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல சொல்ல, கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல நீ ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல ஏதோ தெரிஞ்சே தப்பா எழுதினா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ராட் அப்படின்னு எதுல சொல்லியிருக்காங்க? they have told in the கம்பெனிஸ் ஆக்ட். அப்போ கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, என்னால இந்த 3 விஷயம் தான் யோசிக்க முடியுது. நீ வேணும்னே பொய் சொல்ற, ஆர் எதையோ வேணும்னே மறைக்கிற, ஆர் ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்க ஆனா உனக்கு அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ண இன்டென்ஷன் இல்ல. இது 3 தான் என்னால யோசிக்க முடியுது. இதை தவிர வேற ஏதோ ஆக்ட்ல இதெல்லாம் பண்ணா ஃப்ராடுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா that is also included. Any such act or omission as law specifically declares to be fraud. Are you able to understand? கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் என்ன சொல்லுது? எங்களால இந்த 3 விஷயம் தான் யோசிக்க முடியுது. இதை தவிர இன்சால்வென்சி ஆக்ட் ஏதோ சொல்லுது, எல்எல்பி ஆக்ட் ஏதோ சொல்லுது, பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் ஏதோ பண்ணா ஃப்ராடுன்னு சொல்லுதுன்னா அதுவும் ஃப்ராடு தான். Are you able to understand? Are you able to understand? General is these 3, but if specific law is telling, if a companies act la section number 447 26 la irukku, in that if they are telling prospectus la if anything is written wrongly, people will be responsible, it is equal to fraud. In fact, section number 34 35 36 37 of the companies act is going to talk about all of this. I'll teach you in intermediate level. There's a chapter called prospectus, criminal liability, civil liability, 447 fraud, இது எல்லாமே இருக்கு. அங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லிருக்காங்க ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல ஏதோ பொய்யா எழுதுனா இட் இஸ் ஃப்ராட். அப்ப நாங்க சொல்ல கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் சொல்ல கம்பெனிஸ் ஆக்ட் சொல்லிருக்கால அதுவும் ஃப்ராட் தான். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கான்செப்ட் புரியுறது ஒரு விஷயம். இப்போ இதை எப்படி மனப்பாடம் பண்றது? இதுல 2 இருக்கு, மீன்ஸ், இன்க்ளூட்ஸ். மொத்தம் 5 பாயிண்ட். மீன்ஸ்ல 3 பாயிண்ட், இன்க்ளூட்ஸ்ல 2 பாயிண்ட். மீன்ஸ் இந்த 3 பாயிண்ட் வந்துரும். suggestion of a fact which is not true by one who does not believe it to be true, active concealment of the fact by the one who has knowledge or belief of the fact, promise made without an intention to fulfill. இது எல்லாமே fraud meansல வந்துரும். fraud includesல கடைசி 2, any other act fitted to deceive or any other act or omission as law specifically declares to be fraudulent. Is that clear? Fraud means and fraud includes. புரிஞ்சுச்சா? fraud means and fraud includes. Are you able to understand? means la 3 விஷயம் பா. suggestion of a fact which is not true, active concealment, keywords la இதெல்லாம். suggestion of a fact which is not true, active concealment, மூணாவது என்னது? active concealment. மூணாவது என்னது? promise made without an intention to fulfill. எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, it's easy. suggestion of a fact which is not true by the one who does not believe it to be true. that Labrador example. second one, active concealment, அந்த ஹார்ஸோட கால் உடைஞ்சிருக்கா, அதை போய் நீ சிமெண்ட் போட்டு பூசி மறைக்கிற, active concealment. மூணாவது, promise made without an intention to fulfill. this guy promises a girl that he will marry but he will not. these 3. includesல 2 தான். எங்களால இந்த 3 தான் யோசிக்க முடியுது, அதனால அத மீன்ஸ்ல போட்டோம். includesல என்ன வரும்? வேற ஏதாவது நாங்க ஃபியூச்சர்ல இந்த கிரெடிட் கார்டுல யாரோ சீட்டிங் பண்றாங்க, ஃப்ராட். யாரோ ஓடிபி கேட்டு பேங்க் அக்கவுண்ட்ல இருந்து காசு எடுத்துறாங்க, அது ஃப்ராட். வேற ஏதாவது எங்களுக்கு ஃப்ராட்னு தோணுனாலும் நாங்க ஃபியூச்சர்ல சொல்லுவோம். இதை தவிர நாங்க இந்த 3 சொல்லியிருக்கோம். வேற ஆக்ட்ல ஏதோ ஸ்பெசிஃபிக்கா சொன்னாங்கன்னா அதுவும் ஃப்ராட் தான். So are you able to remember the 5 points? Abhijit, என்னடா பண்ற? 2 + 1 = 3 = 2 + 1. மேக்ஸ் போடுனா அதுல போடாது, இங்க வந்து ஏதோ LHS RHS ஏதோ போட்டு. Is that clear? Is that clear? For exam, what should we write if they ask you definition? 100% they'll not ask you define fraud. That much ICA is not stupid. Okay, they'll ask you some relevant question, but if you have to quote fraud, you can write section number 17 for fraud, and you can write fraud means, and keywords should be suggestion of a fact which is not true, active concealment, and promise made without an intention. And it includes any other act fitted to deceive. 2 தடவை படிச்சினா வந்துரும். any other act fitted to deceive, அதுக்கு உனக்கு அலப்பு அதுதானே. any other act which is fitted to deceive, and the last is what? any other act that law specifically mention. என்னோட உட்கார்ந்து எழுதலாம்ல கதை பேசுறதுக்கு. specifically mentions. புரிஞ்சுதா? இப்போதைக்கு keywords ஞாபகம் வச்சுக்கோ. that's the first task. yes ma'am, writing. very good. இது என்னடா பேரு? Chinese cat. okay, done. section number 17, is it absolutely clear? இப்போ நான் ஒன்னு இம்பார்ட்டண்டா நடத்த போறேன்,
கவனி இல்லாட்டி புரியாது. கன்சீல் அப்படின்னா என்னது? கன்சீல்மெண்ட் அப்படின்னா என்னது? கன்சீல்மெண்ட் அப்படின்னா என்னது? டு கன்சீல் சம்திங், மறைக்கிறது, டு ஹைட் சம்திங். இப்போ கன்சீல்ல ரெண்டு இருக்குப்பா, ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட், பாசிவ் கன்சீல்மெண்ட். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட் நான் கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட், பாசிவ் கன்சீல்மெண்ட். ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட்னா அந்த குதிரை இருக்கு பத்தி, அந்த ஹார்ஸ் இருக்கு பத்தியா, அதோட கால்ல யூ ஆர் டூயிங் தட் சிமெண்ட்டை பூசுற, வந்து ஒருத்தவங்க நார்மலா பார்த்தாங்கன்னா தெரியல, ஏதோ டேமேஜ் ஆயிருக்குன்னு தெரியல. ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட் ரீசனபிளா எக்ஸாமின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. தட் இஸ் ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட். Active concealment is equal to fraud. Active concealment is equal to fraud. But passive concealment is not equal to fraud. எழுதிக்கோ, passive concealment is not equal to fraud. அப்படின்னா என்னது மேம்? அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட சொல்றாங்க, ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா, they are going to sell a car to you. They are going to sell a car to you. They are coming and telling that this particular car, they are coming and telling to you guys that this particular car that is there, அந்த கார் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி இருக்கு அப்படின்னா, the car has been used for 20,000 kilometers. The car has been used for 20,000 kilometers. இப்போ ஒரு கார்ல ஸ்பீடோமீட்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. கார்ல என்ன இருக்கும்? ஸ்பீடோமீட்டர்னு இருக்கும். அந்த ஸ்பீடோமீட்டரை பார்த்தாலே அந்த கார் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி இருக்கு, அதுல எவ்வளோ மைலேஜ் இருக்கு, எல்லாமே கிளியரா தெரிஞ்சிடும். காரோட ஸ்பீடோமீட்டரை பார்த்தாலே இதெல்லாம் கிளியரா தெரிஞ்சிடும். அவன் உங்ககிட்ட காரை விற்க போறவன் என்ன சொல்றா? கார் வெறும் 20,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்கு. ஆனா அந்த ஸ்பீடோமீட்டரை பார்த்தீங்கன்னா கிளியரா தெரிஞ்சிடும், 20,000 25,000 கிளியரா தெரிஞ்சிடும். ஆக்சுவலி கார் வந்து 30,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டிருக்காங்க. ஆனா உன்கிட்ட அவன் என்னன்னு சொல்லி விற்கிறான்? 20,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓட்டிருக்கேன்னு சொல்லி விற்கிறான். இப்போ இந்த கேஸ்ல நீ அதை நம்பி வாங்கிட்ட. ஃபியூச்சர்ல உனக்கு என்ன தெரிய வருது? இது 20,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டுனது கிடையாது, 30,000 35,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டுன காரு, கொஞ்சம் பழசுதான் தெரிய வருது. நீ அவனுக்கு அகேன்ஸ்டா கேஸ் போட்டுற that he has done a fraud, ஏமாத்தி எனக்கு இந்த காரை வித்துட்டான்னு. கோர்ட் என்ன சொல்லும்? இங்க பாருப்பா, நீ ஒரு காரை வாங்குற, நீ கொஞ்சம் மண்டையில மசாலா இருக்கணும். அவன் 20,000 சொல்றான் அப்படின்னா இதை நீ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருக்கலாமே. ஸ்பீடோமீட்டரை பார்த்து அவன் வந்து சொல்றான் காரோட மைலேஜ் வந்து 22 கிலோமீட்டர்ஸ் கொடுக்கும், ஏசி ஆன் பண்ணி ஓட்டினாலும் 22 கிலோமீட்டர் சிட்டிலே மைலேஜ் கொடுக்கும். நீ ஓட்டி பாட்டுன்னு தான் தெரிஞ்சிருக்கும், ஸ்பீடோமீட்டர்ல ஆவரேஜ் காட்டும். அதை பார்க்காம வாங்கினது உன்னோட தப்பு. we admit அவன் சொன்னது போய் தான், his intention was to cheat you. ஆனா நீ கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் இருக்கணும்ல, உனக்கு கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் இருக்கணும்ல. அவன் சொல்றான் you have every means to discover whether it is true or not, ஆனாலும் நீ பண்ணனா you cannot come and ask. இந்த சேம் கான்செப்ட் தான் ஆக்சுவலி சோகாலையும் இருக்கும். சோகாலையும் இதோட சேம் ரெஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும். நான் சொல்றேன், உன்னால ரிலேட் பண்ண முடியுதான்னு பாரு. ஏன்னா கான்ட்ராக்ட்ல இருந்து பிறந்தது தான் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட். சோகாலையும் எப்படி இருக்குன்னா, அவங்க உனக்கு சாம்பிளை காட்டியிருக்காங்க. அந்த அரிசி சாம்பிள், இஃப் யூ ரிமெம்பர் பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டோ தட் ஐ ஷோட் யூ, அந்த சாம்பிள் காட்டியிருக்காங்க. சாம்பிள்லேயே அது வந்து பெரிய பெரிய பாஸ்மதி ரைஸ், நடுவில் கொஞ்சம் கல் இருந்தது. நீ அந்த சாம்பிளை ஒழுங்கா பார்க்காம ஓகேன்ட்ட, என்ன பண்ணிட்ட? ஓகேன்ட்ட. அந்த வீட்டுக்கு சாம்பிள் இஸ் கம்மிங். அந்த சாம்பிள்ல எப்படி காட்டினாங்களோ, தட் இஸ் கொஞ்சம் கல்லு கொஞ்சம் அரிசி இருக்கு, அதே தான் உன் வீட்டுக்கு வருது. வீட்டுக்கு வரும்போது நீ பார்த்துட்டு என்ன சொல்ற அப்படின்னா, இல்ல நான் இதை வாங்க மாட்டேன். Now they are telling, if you go to the court will blame you only. Why were you negligent? You had every chance to find out. You had every chance by looking at that sample to find out that there are some stones there. அவன் சாம்பிளை கிளீனா கொடுத்துட்டு பல்க்ல அந்த மாதிரி தப்பா கொடுத்திருந்தானா நாங்க அவனே என்ன சொல்லுவோம், நீ பிரீச் பண்ணிருக்க, நீ அவனுக்கு காம்பன்சேஷன் பே பண்ணு, இதெல்லாம் நாங்களே சொல்லியிருப்போம். அவன் காட்டின சாம்பிளை தானே எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துருக்கான். இல்லாட்டி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், சோகால இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். உனக்கு வந்து சாம்பிளை பார்த்து நீ பல்க்கு ஆர்டர் கொடுத்துற, பல்க் வீட்டுக்கு வந்துருச்சு, யூ ஹேட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு இன்ஸ்பெக்ட், நீ இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. கோர்ட் will blame you only. they'll tell நாங்க லால கிளியரா உனக்கு ரைட் டு இன்ஸ்பெக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம், நீ பார்க்காதது எங்க தப்பு கிடையாது. Are you able to understand? அப்போ கன்சீல்மெண்ட்டே ரெண்டா பிரிக்கலாம். உன் நோட் புக்ல எங்கேயாவது எழுதிக்கோ, கன்சீல்மெண்ட்டே ரெண்டா பிரிக்கலாம், ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட் அண்ட் பாசிவ் கன்சீல்மெண்ட். ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட்னா என்னன்னா, அதை பார்த்து உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ரீசனபிள் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணாலும் என்னால ஃப்ராட் பண்ணிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்போ கோர்ட் will protect you. ஆனா பார்த்தாலே தெரியுது, அவன் தான் சொல்றான் லூஸ் மாதிரி 20,000 கிலோமீட்டர்னா, ஸ்பீடோமீட்டர் பார்க்கறதுக்கு உனக்கு கண்ணு தெரியாது, உனக்கு என்ன கண்ணு கூடா? Can't you see the speedometer? He is telling you average is 22 kilometers for every liter of petrol. Can't you see and find out? Here you had every means to find out, but still you were negligent. For your negligence, act will not protect you. Is that absolutely clear? Passive concealment is not equal to fraud. Is that absolutely clear? This is based on the principle of caveat emptor. Let the buyer be aware. You are buying the goods, you should be aware. Right?
அப்படி அதை மீறி அவனால கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு அவன் ஏதோ ஃப்ராட் பண்ணியிருக்காங்க, நாங்களே ப்ரொடெக்ட் பண்றோமே. ஃப்ராடுக்கு அதுக்கு தானே செக்ஷன் இருக்கு. ஆனா கண்டுபிடிக்க முடியும், நீ நெக்லிஜென்ட்டா இருந்தா we are not going to take responsibility. Are you able to understand? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 70ல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது டெஃபினிஷன். அதுல 3 மீன்ஸ் இருக்கு, 2 இன்க்ளூட்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கன்சீல்மெண்ட்டே 2ஆ பிரிக்கிறாங்க, ஆக்டிவ் பாசிவ். அது கீழே வருது கடைசி பாயிண்ட், இஸ் சைலன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ராட். சைலன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ராட். இஸ் சைலன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ராட்? ஜென்ரலி நோ. நீ வந்து ஒரு நாய்க்குட்டியை பார்த்த அந்த பெட் ஷாப்ல, நீ அதை தூக்குன, நீ என்கிட்ட கேட்கவே இல்லை அது ஒரிஜினலா இல்ல மிக்ஸ்டு பிரீடான்னு. நீ கேட்கல, நீ பார்த்தோன்னே அது ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு, அதோட விளையாட ஆரம்பிச்சு இதை பில் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லிட்ட. நீ கேட்கல, நானும் சொல்லல. நீ வந்து என்கிட்ட கேட்டியா, நான் வாங்க போற நாய் வந்து ஒரிஜினல் பிரீடா தான் இருக்கணும், மிக்ஸ்டா எனக்கு கொடுத்துறாதீங்க, நீ என்கிட்ட சொன்னியா? எனக்கு எப்படி தெரியும்? Are you able to understand the same principle that you studied? Condition as to quality and fitness is usually not a condition. Quality and fitness is usually not a condition. எனக்கு நீ போய் ஏதோ துணி வாங்குற, எனக்கு எப்படி தெரியும் நீ உனக்கு வாங்குறியா உன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு வாங்குறியா? எனக்கு எப்படி தெரியும்? ஆனா நீ இதே வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு என்னோட வைஃபுக்கு டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு ஹாட் வாட்டர் பேக் வேணும், அதுக்கப்புறம் நான் கோல்டு வாட்டர் கொடுக்குறேன், அது ஏன் தப்பு? Are you able to understand? Are you able to correlate? Contract, you will get more clarity once you do that soga and all. You'll be able to understand. ஆமா, இதே தானே ஸ்பெஷல் கான்ட்ராக்ட்லயே சொல்லியிருக்காங்க. அங்க என்ன சொல்றாங்க, யூசுவலா குவாலிட்டி அண்ட் ஃபிட்னஸ்க்கு நாங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்க மாட்டோம். For quality and fitness we will not take responsibility because we don't know for why we are buying it, whether you are buying it for yourself, your wife, we don't know. But if you specifically came and told the shopkeeper, you believed on his skill and professionalism, and he deals in that particular product, then if he gives you the wrong water bag and அந்த hot water bag க்கு பதிலா cold water கொடுத்துட்டா, அதுல நீ போய் சுடு தண்ணி போட்டனே அது வெடிச்சிருச்சு அப்படினா, you can ask him for compensation. It's a breach of condition. Are you able to understand? Very good. Same thing is here. நீ என்கிட்ட கேட்கல, நீ என்கிட்ட இது ஒரிஜினலா மிக்ஸ்டான்னு கேட்கல, நீ போய் அந்த நாய்க்குட்டியோட விளையாண்டு இதை பில் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு நீ சொன்ன, நான் பில் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். நீ என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன். Silence is not equal to fraud. Is that absolutely clear? Generally, silence is not equal to fraud. But in some cases, silence is equal to fraud. சில கேசஸ்ல உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பேசுறது. It's a marriage contract. அபிஜித்க்கு ஒரு பொண்ணு பார்க்க போயிருக்கோம். We have gone to see a girl. We're asking, is the girl all fit and fine? Okay, is she, what is her age, this, that, what is she working? We asked everything. The parents told, yeah, she knows to cook really well. She's very amicable, nice. Okay. We asked her, does she have any health issues or something like that? They told, no, everything fit and fine. She goes to the gym thrice in a week. Everything they told. We also believed this. We got Abhijit married to that girl. But in the night, that girl, have you seen this Chennai Express movie? DEEPIKA Padukone, something happens to her in the night. She goes a little mad in the night. Have you seen that movie, Chennai Express? Like that, the girl is there. Night, Abhijit is sleeping in one side of the bed, that girl is sleeping. Suddenly, she gets up and does something like mad. Abhijit got really scared. He ran away. Now you tell me, was this supposed to be revealed? Yes. நாளைக்கு அடுத்த நாளே வந்து அபிஜித் அவங்க வீட்ல இருக்க அம்மா அப்பா எல்லாரும் பயந்து they going to the girl's house. They like, how come you did not tell this before the marriage? இது தெரிஞ்சிருந்தா நாங்க எங்க பையனை கல்யாணமே பண்ணி கொடுத்துருக்க மாட்டோம். எங்க பையன் எவ்வளவு கியூட்டா இருக்கான், எவ்வளவு இதுவா இருக்கான், அவனை போய் இப்படி ஏமாத்திட்டீங்களே அப்படின்னு அபிஜித்'s parents and all is telling. Okay, for that the girl's parents are, நீங்க என்கிட்ட கேட்டீங்களா அந்த பொண்ணுக்கு நைட் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு? நீங்க கேட்டீங்களா? கேட்காதது உங்க தப்பு. Are you able to understand? அப்படின்னு சொல்ல முடியாதா? மேரேஜ் கான்ட்ராக்ட்ல சைலன்ஸ் நீங்க தான் கேட்டிருக்கணும், நீ கேட்கல அதனால நான் சொல்ல. Can you say that in a marriage contract? No. It's like a fiduciary relationship. You are supposed to say that girl has some problem. You are supposed to say இது நாங்க கேட்கல அதனால நாங்க சொல்லல அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. Usually yes, silence is not equal to fraud. But இங்க நீங்க அந்த பாயிண்ட், அந்த பொண்ணு நைட் லூஸ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவான்னு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்கன்னா we would have not even got our boy married. Correct? Here silence was equal to fraud. This is exception. Usually silence is not equal to fraud. நீ கேட்டாதான் அவங்க சொல்லணும். ஆனா மேரேஜ் கான்ட்ராக்ட்ல it is your responsibility. You have to reveal it. Anything you will have to tell it clearly in marriage contract. ரெண்டாவது insurance contract. Let's say Mr. X has cancer. இதையே அவன் வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு சொல்லாம ஸ்டார் இன்சூரன்ஸ்ல வந்து 1 கோடி ரூபாய்க்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்கான். சொல்லவே இல்லை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு எனக்கு கேன்சர் இருக்கு, 4th ஸ்டேஜ், இன்னும் 4 மாசத்துல நான் செத்துற போறேன், சொல்லவே இல்லை. சொல்லாம என்ன எடுத்துட்டான்? இன்சூரன்ஸ் எடுத்துட்டான். இப்ப 4 மாசம் கழிச்சு he is dead. அவன் ஃபேமிலி எல்லாம் போய் நிக்கிறாங்க. போய் நின்னு கேட்டா என்ன எப்படி செத்து போயிட்டாரு, ஆக்சிடென்டான்னு கேட்டா இல்ல அவர் கேன்சர் இருக்கு. எவ்வளவு வருஷமா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி? 2 வருஷம்.
இன்சூரன்ஸ் வாங்கினதே 6 மாசம் முன்னாடி தான். அப்ப நீ இதை ரிவீல் பண்ணிருக்கணுமா பண்ணிருக்க கூடாதா that you have cancer? ஏன்னா அப்படி உனக்கு கேன்சர் இருக்குன்னா கண்டிப்பா what will happen? கண்டிப்பா what will happen? He will die. கண்டிப்பா he will die. அப்போ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்னவே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, அந்த இன்சூரன்ஸே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. they'll be like 100% இந்த claim வரும். 4th stage கேன்சர்ல இருக்கான், எப்படி தப்பிக்க முடியும்? 100% அந்த claim வரும். So insurance company என்ன பண்ணிருப்பாங்க? first they would have not given the amount. They would have not agreed to that insurance policy. But இதை நீ சொல்லல. Now the family cannot go and tell. Now Mr. X family cannot go and tell. நீங்க அவன் பாலிசி போடும்போது கேட்கவே இல்லை, அதனால தான் அவர் சொல்லவே இல்லை. No, it is your responsibility in insurance contract to tell. We will not come and ask and all. It is your responsibility to tell. Their silence is equal to fraud. Similarly, in a fiduciary relationship, it's a relationship of trust. Relationship oda pere fiduciary trust. நீ எல்லாத்தையுமே சொல்லிருக்கணும். You cannot come and later tell that அவங்க கேட்கல அதனால நான் சொல்ல. Silence is not equal to fraud. No, it's a fiduciary relationship. Your responsibility to speak. Exactly, your responsibility to disclose everything. அதே மாதிரி ஷேர் அலாட்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட். மக்கள் கிட்ட இருந்து காசு கேட்கிற ஐபிஓ ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஷ்யூ பண்ணி எல்லாருக்கும் என் கம்பெனில வாங்க காசு போடுங்கன்னு கேட்கிற. அந்த ஐபிஓல நீ என்ன எழுதியிருக்க, அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல நீ என்ன எழுதியிருக்க, லாஸ்ட் 5 வருஷம் நாங்க கண்டினியூஸா டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்கோம்னு எழுதியிருக்கேன். நான் ஒன் ஆஃப் தி ஷேர் ஹோல்டர். அதை படிச்சுப்பா, என்ன ஒரு கம்பெனி 5 வருஷத்துக்கு டிவிடெண்ட் கண்டினியூஸா கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அந்த டிவிடெண்ட் நீ எதுல இருந்து கொடுத்துருக்க? ஃப்ரம் யோர் அக்யூமுலேட்டட் ரிசர்வ்ஸ், ஜெனரல் ரிசர்வ்ல இருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்க. அப்போ அந்த வருஷம் நீ ப்ராஃபிட் பண்ணல, சேர்த்து வச்ச காசை எடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்திருக்க. அந்த வருஷம் நீ ஃபுல்லா லாஸ் பண்ணி சேர்த்து வச்ச காசையும் அழிச்சிருக்க, அதையும் எடுத்து டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்க. இது எனக்கு ஃபர்ஸ்டே தெரிஞ்சுதான் அந்த கம்பெனில ₹1 கூட போட்டிருக்க மாட்டேன். ஷேர் அலாட்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ல யூ ஹேவ் டு டிஸ்க்ளோஸ் த ஹோல் ஃபேக்ட். யூ கேனாட் கிவ் மிஸ்லீடிங் இன்ஃபர்மேஷன். இங்க நீ டிவிடெண்ட் கொடுத்திருக்க, அதை நீ சொல்லியிருக்க, ஓகே, பட் அந்த டிவிடெண்ட் எங்க இருந்து வந்தது? Was that your current year profit? No. Was that your current year profit? No. Are you able to understand? So ஷேர் அலாட்மெண்ட்ல நாங்க கேட்க மாட்டோம். இட் இஸ் யோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கம்பெனி. நீ எல்லாமே சொல்லணும். அவங்க கிட்ட காசு கேட்கற, எப்படி பாதி இன்ஃபர்மேஷன் தான் சொல்வேன், எல்லாமே சொல்லணும். அவங்க கேட்கல அதனால நான் சொல்ல. சைலன்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஃப்ராட், அதெல்லாம் இங்க சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் யோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு டெல். இந்த கேசஸ்ல நீ சொல்லல ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ல அப்படின்னா சைலன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ராட். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ ஃபிடியூஷரி முடிஞ்சிச்சு, மேரேஜ் முடிஞ்சிச்சு, இன்சூரன்ஸ் முடிஞ்சிச்சு, ஷேர் அலாட்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சு. லாஸ்ட் இஸ் ஃபேமிலி செட்டில்மெண்ட். ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஃபேமிலி, அது ஏதோ செட்டில் ஆக போகுது, லைக் அந்த அப்பா இஸ் கோயிங் டு டிவைட் இட் அமாங் ஆல் த பிரதர்ஸ்னா எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியுமே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணும். இஸ் தட் கிளியர்? இந்த 5 விஷயத்துல, இந்த 5 கேசஸ்ல சைலன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ராட். ஜெனரலி சைலன்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஃப்ராட். பட் இந்த 5 கேசஸ்ல சைலன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ராட். இஸ் தட் அப்சல்யூட்லி கிளியர்? ரைட். அப்ப ஃப்ராடோட பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுவா, உனக்கு தெரியுதான்னு மட்டும் சொல்றியா? கேன் யூ டெல் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ரீகால்? ஃப்ராட்ல என்னெல்லாம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கணும்? எக்ஸாம்க்கு ரீகால் பண்ணும்போது ஃப்ராட்ல உனக்கு என்னெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கணும்? Why is new page not coming, boss? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ராடோட டெஃபினிஷனே நான் 2ஆ பிரிச்சுப்பேன். மீன்ஸ், இன்க்ளூட்ஸ். மீன்ஸ்ல 3 விஷயம் வரும், இன்க்ளூட்ஸ்ல 2. மீன்ஸ்ல 3 விஷயம் என்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட் சஜஷன் ஆஃப் a fact which is not true, அடுத்தது ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட் ஆஃப் a fact, மூணாவது ப்ராமிஸ் மேட் without an intention to fulfill it. இன்க்ளூட்ஸ்ல என்ன வரும்? any other act which is fitted to deceive, any other act which is said by other law that it is fraud is also fraud. இது டெஃபினிஷன். ரெண்டாவது ஃப்ராட்ல ஆக்டிவ் வர்சஸ் பாசிவ் கன்சீல்மெண்ட். ஒன்னு அதை மறைச்சிருக்க, அதை ரீசனபிள் எக்ஸாமினேஷன்லயும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆக்டிவ் கன்சீல்மெண்ட் which is equal to fraud. பாசிவ் கன்சீல்மெண்ட் அது கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணாலே கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இவன் சீட் பண்றான்னு, ஆனால் நீ கண்டுபிடிக்கல, அது உன்னோட தப்பு. பாசிவ் கன்சீல்மெண்ட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஃப்ராட். அடுத்தது யூசுவலி சைலன்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஃப்ராட். சைலன்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஃப்ராட். பட் அதோட எக்ஸெப்ஷன், இன் கேஸ் இட்ஸ் அ மேரேஜ் கான்ட்ராக்ட், in case it is an insurance contract, family settlement, fiduciary relationship, okay, share allotment. பேச வேண்டியது உன்னோட கடமை. சும்மா சைலண்டா இருந்துட்டு சைலண்ட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஃப்ராட் எல்லாம் சொல்லி தப்பிக்க முடியாது. இந்த பர்டிகுலர் கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல பேசுறது உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இஸ் தட் அப்சல்யூட்லி கிளியர்?
Can we do a recall? Almost there. Towards the end of the chapter we have come. Almost there. 11 is what? 11 is what? 11 is competent parties. 12 is sound mind. 13 is consent. 14 is free consent. 15 coercion. Oh my god. 15 coercion. 16 undue influence. 17 fraud. 17 fraud. 16 படிச்சதுக்கு 19A. 19A is what? Where court has the right to set aside a contract which is entered by undue influence. Set aside means court will tell it is void. Power of court to set aside a contract. Is that absolutely clear? Is that absolutely clear? Section 17 clear? Next is section 18, which is Jujupi section. 1 minute it will get over, which is misrepresentation. Fraud தெரிஞ்சிச்சுனா misrepresentation ஒண்ணும் இல்ல. Misrepresentation ஒண்ணே ஒண்ணுதான். நீ இப்போ சொன்னது தப்புதான், பட் இங்க intention to cheat கிடையாது. But in intention to cheat kadayadu. Ada misrepresentation not that much important. Coming to the next one, which is section 19. Nama 19A dhaan padichirkom. 19 gadu voidability of agreement. It says that if you have entered into any kind of arrangement where consent was not free, and that person comes and tells that my consent was not free, the contract will become void. The contract will become void. Section 19 talks about effects of contract which has entered by consent which is not free. What is the effect? Or contract la nee enter pannirke consent free illa adoda effect enna? Contract void aidum. Adha section 19 solludu. You can claim damages, you can cancel the contract. Yes, that is exactly what section 19 says. Is that clear? Is that clear? Is that absolutely clear? Yeah, that is your first part of the chapter which is done. The first part of the chapter is next particular section that we'll have to discuss is section number 19. I'll revise again, then 20, 21, 22 we'll quickly finish in 2 minutes. 19 is nothing but guys, ஒரு contract நீ வந்து undue free consent இல்லாம enter பண்ணிருக்க அப்படினா that contract will become void. Aggrieved party வந்து சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த contract என்ன ஆயிடும்? Void ஆயிடும். அவ்வளவுதான். Are you able to understand? That is only section number 19. 20, 21, 22. 20, 21, 22. மூணுமே எதை பத்தி பேசுதுன்னா மிஸ்டேக். மூணுமே எதை பத்தி பேசுது? மிஸ்டேக். 20 எதை பத்தி பேசுதுன்னா bilateral mistake. Bilateral mistake நான் கிளாஸ்ல எல்லா இடத்துலயுமே ஒரே கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் தான், that horse example. Okay, let's say you are coming to buy a horse from me. I am a person who deals in horses. I'm a person who deals in horses. You are coming and you are telling, ma'am, I want to buy that white horse that you have. We both are entering into a contract. You are telling, ma'am, I want to buy for 50,000. I'm telling, no, I'll not give it for less than 1 lakh. We are entering into a contract. We are discussing and entering into a contract. By the time we are discussing, the horse went for an evening walk. Evening walk போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கார் அடிச்சு, ஒரு லாரி அடிச்சு அந்த ஹார்ஸ் செத்து போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ரெண்டு பேருமே அந்த ஹார்ஸை பத்தி தான் டீலிங் பண்றோம். we are talking about a subject matter which is horse, but when we are dealing it, that subject matter itself does not exist. horse செத்து போயிடுச்சு, இது உனக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது. it's a bilateral mistake from promisor and promisee, both people's end. it's a bilateral mistake. Yeah, same like Shishimaru example. You guys remember that example in Soga we did? Shishimaru, are you guys clear? We both are discussing about it. But subject matter itself does not exist. It's a bilateral mistake. What will happen to the contract? It will become void only. Subject matter illa. Ipo price agree பண்ணி என்ன பண்ண போறேன்? என்கிட்ட தான் இனிமேல் white horse இல்லையே கொடுக்கிறதுக்கு. Contract will become void. Section 21 talks about effect of mistake of law. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி 20ல நடந்தது வந்து mistake of fact. The white horse is deadங்கிறது ஒரு fact which me and you did not know. 20 is a bilateral mistake of fact. ஆனா 21ங்கிறது mistake of law. Mistake of lawங்கிறது என்னது அப்படின்னா, உன்னோட கண்ட்ரியோட கம்பெனிஸ் ஆக்டோ இல்ல மோட்டார் வெஹிக்கல் ஆக்டோ இது உனக்கு தெரியலன்னு சொல்றேன். You are telling that I do not know the law of my own country. For example, I'll give you an example. In case it is a loan and the due date comes, within how much years you have to recover it? எவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு அந்த லோன் டைம் பார்ட் ஆயிடும்? 3 years. 3 yearsக்குள்ள டியூ டேட்ல இருந்து 3 yearsக்குள்ள நீ ரெக்கவர் பண்ணிடும், இல்லாட்டி அந்த லோன் என்னவா ஆயிடும்? டைம் பார்ட் ஆயிடும். இப்போ let's say லோன் வந்து நான் தான் அபிஜித் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கேன். அபிஜித் தான் எனக்கு லோன் கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுக்கோ, நான் வாங்கியிருக்கேன். ஓகேயா? இப்போ வந்து டியூ டேட் வந்துச்சு, நான் காசு கொடுக்கல, 2 வருஷம் இப்படியே நான் டைம் பாஸ் பண்ணிட்டேன். 3வது வருஷம் அவன் என்கிட்ட வந்து கேட்கறான். ஏன்னா அவனுக்கு என்ன தெரியும், 3 வருஷத்துக்குள்ள if you do not come and recover it, it will become time barred. Abhijit is coming to me and telling that, ma'am, இந்த வருஷம் நீங்க கொடுத்தே ஆகணும், ஏன்னா இந்த வருஷம் நீங்க கொடுக்கலன்னா லோன் என்ன ஆயிடும்? டைம் பார்ட் ஆயிடும்.
நான் அபிஜித் கிட்ட என்ன சொல்றேன், அபிஜித் உனக்கு தெரியாதா இப்ப லாவை மாத்திட்டாங்க, இனிமேல் 3 வருஷம்லாம் கிடையாது 2 வருஷம் தான். லோனோட டியூ டேட் வந்து 2 வருஷத்துக்குள்ள நீ ரெக்கவர் பண்ணனா அந்த லோன் என்ன ஆயிடும், டைம் பேட் ஆயிடும். ஐ எம் ரியலி சாரி, 2 வருஷத்துல நீ வரல, இப்போ 3வது வருஷம் ஓடிட்டு இருக்கு, ஸோ அதனால டைம் பேட் ஆயிடுச்சு, இனிமேல் உன்னால அந்த லோனை என்கிட்ட ரெக்கவர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றேன். இப்போ ரியாலிட்டியில அந்த மாதிரி லா எதுவுமே மாறல, இன்னுமே 3 வருஷம் தான் இருக்கு. நான் என்ன ஏமாத்திருக்கேன், ஐ ஹவ் டோல்டு மிஸ்டேக், ஐ ஹவ் டோல்டு சம்திங் ராங்லி. இவனும் அதை நம்பியிருக்கான், ஃப்ராட் இஸ் ஆல்சோ தேர், பட் இவனும் அதை நம்பியிருக்கான், நம்பிட்டு இவன் போய் இவன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்றான், மேம் கிட்ட நான் லோன் கொடுத்தேன், அவங்க எனக்கு திரும்பியே கொடுக்கல. போய் கேட்டா இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, லிமிடேஷன் ஆக்ட மாத்திட்டாங்களாமே, இப்பெல்லாம் 3 இயர்ஸ் கிடையாதா, 2 இயர்ஸ் தானா, 2 இயர்ஸ் ஏற்கனவே முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றான். his friend is telling அபிஜித், மச்சான் அப்படிலாம் கிடையாது, இன்னும் 3 இயர்ஸ் தான், அவங்க போய் சொல்றாங்க, இன்னும் எதுவுமே அதுல அமெண்ட்மெண்ட்டே வரல. now அபிஜித் is going to the court and telling, மேம் என்னை ஏமாத்திட்டாங்க. கோர்ட் will tell it is your mistake only அபிஜித். நீ எப்படி, உனக்கு எப்படி இந்தியன் லா தெரியாம இருக்கலாம், இந்தியன் லா எப்படி தெரியாம இருக்கலாம்? நாட் நோயிங் த இந்தியன் லா இஸ் நாட் அன் எக்ஸ்கியூஸ். எனக்கு வந்து ரெட் சிக்னல்லாம் நிக்க கூடாதுன்னு தெரியாது, தட் இஸ் நாட் எக்ஸ்கியூஸ். சிக்னலை தாண்டிட்டேன்னா ஃபைன் கட்டி தான் ஆகணும். எனக்கு வந்து இந்தியன் லா தெரியாதுங்கிறது ஒரு எக்ஸ்கியூஸே கிடையாது. ஓகே, நாட் நோயிங் த இந்தியன் லா இஸ் நாட் எக்ஸ்கியூஸ். எனக்கு யூகேல இருக்கிற ஏதோ லா தெரியாது, துபாயில இருக்கிற ஏதோ லா தெரியாது, ஒத்துக்கலாம். ஆனா இந்தியன் லா தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Mistake of law is not an excuse. You cannot tell I don't know my country's law. That you have to know. You are expected to know that. எப்படி வந்து நம்ம கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல டாக்ட்ரின் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ், we assume that you have read the MOA. Similarly here we assume that you know about it. Is that clear? 22 is nothing but unilateral mistake. இது இன்ட்ரெஸ்டிங், இது ஒழுங்கா கேளு. இப்போ என்கிட்ட ஒரே ஒரு பைக் தான் இருக்கு, ஒரு லெட்ஸே பல்சரோ என்னமோ இருக்கு. ஓகே, என்கிட்ட ஒரே ஒரு பைக் தான் இருக்கு, பல்சர். அதை வந்து லெட்ஸே நான் வந்து ஒரு 2 lakhsக்கு விற்கிறதுக்கு வந்து I've told all my friends and all, if anybody wants to buy for 2 lakhs, one of them is அபிஜித். இப்போ அபிஜித் என்ன பண்ணா, என்கிட்ட ஒரே ஒரு பைக் தான் இருக்கு, பல்சர் மட்டும் தான் இருக்கு, அதை விற்கிறத பத்தி தான் நான் பேசுறேன். அதை 2 lakh rupeesக்கு நான் விற்க போறேன். இந்த அபிஜித் ஏதோ ஒரு நாள் நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஏதோ ஒரு கேடிஎம் பைக் பக்கத்துல நின்று ஒரு போட்டோ எடுத்திருக்கேன். போட்டோ எடுத்து அதை நான் இன்ஸ்டா ஸ்டோரியா போட்டிருக்கேன். இப்போ அபிஜித் என்ன நினைக்கிறானா, நான் வந்து கேடிஎம் பைக்கை விற்கிறத பத்தி தான் பேசுறேன் அப்படின்னு அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கான். ஆனா நான் அதை பத்தி எல்லாம் விற்கிறத பத்தி பேசல, என்கிட்ட இருக்கிறதே ஒரே ஒரு பைக் தான், அந்த பல்சர். Now here from DEEPIKA's end there is no mistake. ஏன்னா என்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு பைக் தான், அதை விற்கிறத பத்தி தான் நான் பேசுறேன். இந்த அபிஜித் ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டா ஸ்டோரியை பார்த்து நான் ஏதோ ஒரு பைக்கு பக்கத்துல நின்று சும்மா எடுத்த போட்டோவை அது ஏன் பைக்குன்னு நினைச்சு கேடிஎம் பைக்கே அவங்க வந்து லெட்ஸே 2 லட்சம் லெட்ஸ் சப்போஸ் கேடிஎம் இஸ் 10 lakhs லெட்ஸ் சப்போஸ், அது 2 லட்சத்துக்கு எப்படி மேம் விற்க ரெடியா இருக்காங்க, வாங்கிக்கலாம், குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அவன் வாங்க வரான். ஆனா அவன் வரும்போது நான் அவனுக்கு கொடுத்தது பல்சர், அவன் யோசிச்சுட்டு வந்தது கேடிஎம். இங்க தீபிகா சைட்ல இருந்து தப்பே இல்லை, ஏன்னா என்கிட்ட இருந்தது ஒரே ஒரு பைக் தான், அதை பத்தி தான் நான் பேசுறேன். இவன் ஏதோ தப்பா புரிஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்கிறதுக்கு I cannot take a responsibility. It's not a bilateral mistake, it's a unilateral mistake. Only from Abhijit's end there's a mistake. Now if I had 2 bikes and then this confusion happened, then bilateral mistake. ஆனா இங்க என்கிட்ட இருக்கதே ஒண்ணுதான், அதை விற்கிறத பத்தி தான் நான் பேசியிருக்கேன். நீ ஏதோ இன்ஸ்டா ஸ்டோரி பார்த்துட்டு வந்தனா I am not responsible. In this case just because Abhijit misunderstood, the contract will not become void. It can still remain valid. When Abhijit comes, I'm telling boss, I think you misunderstood, and the KTM endu kadiyadhu en friend idu, enkita pulsar da irukku, unak adu venuma. Abhijit says okay, we can continue with the contract. Just because there's a unilateral mistake, contract will not become void. It can still be valid if both the parties agree. Purinjada 20, 21, 22. 20 is for what? Bilateral mistake. Bilateral mistake la subject matter irukadhu, contract void aidum. 21, law enakku theriyadungadhu or excuse kadiyadhu. Mistake of law is not an excuse. Mistake of Indian law is not an excuse. 22, unilateral mistake la usually void agadu, valid venuna kuda you can continue with the contract. It depends on the parties. 20, 21, 22 moonume munjichi. Very simple. Is that absolutely clear? Can we go to 23? இதுக்கு மேல இருக்கிறதுலாம் 1 minute. அந்த opposed to public policyல ஒரு 5 நிமிஷம் எடுக்கும், அது தவிர இது எல்லாமே 2 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிரும். 23 is very simple. 23 is your objective and consideration. ரெண்டுமே என்னவா இருக்கணும்? lawful-ஆ இருக்கணும். paying a gangster to kill someone,
not a lawful objective. Telling that I'll give you cocaine in return of a house, not a lawful consideration. Consideration and objective ரெண்டுமே என்னவா இருக்கணும், lawful-ஆ இருக்கணும். That is section 23. முடிஞ்சிச்சு, எதுவுமே இல்லை. Section 24. Section 24 கொஞ்சம் interesting. அது என்ன சொல்லுதுன்னா, in case your contract is lawful in parts and unlawful in part அப்படின்னா என்னதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ஸ்டோர் நடத்துறேன் இங்க வந்து நான் வந்து ஹோட்டலுக்கு தேவையான எல்லாமே சப்ளை பண்ணுவேன். காய்கறியிலேருந்து எடுத்து ஆட்டா, ரைஸு, வைனு, ஆல்கஹால் எல்லாமே சப்ளை பண்ணுவேன். ஓகே, இப்போ என்கிட்ட அபிஜித் வந்து ஒரு ரெஸ்டோ பார் நடத்துறான். அதுக்கு அவன் என்கிட்ட தான் டெய்லி ஆர்டர்ஸ் கொடுப்பான். எனக்கு இவ்வளோ காய்கறி வேணும், ஐ நீட் திஸ் திங் தட் திங் அப்படின்னு எனக்கு ஆர்டர் கொடுப்பான். He gave me order for 100 cases of beer. 100 cases of beer and some provisions like மாவு வேணும், மைதா வேணும், இந்த மயோனீஸ் வேணும், இந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன் ஆர்டர் பண்ணான். இப்போ இங்க பார்த்த அப்படின்னா அவன் என்கிட்ட 2 ஆர்டர் கொடுத்துருக்கான். இதுல வந்து ஒன்னு வந்து 100 cases of beer கொடுக்குறோம், இன்னொன்னு வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். தட் இஸ் மைதா, ஆட்டா, மயோனீஸ், கெச்சப் இதெல்லாம் கொடுக்கணும். இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நாளைக்கு என்ன பிரஸ் நோட் ரிலீஸ் பண்ணி சொல்லிட்டாங்கன்னா, இனிமேல் பியர் எங்கேயுமே விற்க கூடாது, பியர் இஸ் அன்லாஃபுல். இப்போ நீ பார்த்த அப்படின்னா இவன் என்கிட்ட என்டர் பண்ண இந்த ஃபுல் கான்ட்ராக்ட்ல இந்த ஒரு பார்ட் மட்டும் என்ன ஆயிடுச்சு, அன்லாஃபுல். பிகாஸ் கவர்மெண்ட் டோல்ட் யூ கேனாட் செல் பியர், வாட் கேன் ஐ டூ அபவுட் இட், அன்லாஃபுல் ஆயிடுச்சு. இப்போ த கொஸ்டின் இஸ், இந்த பியர் பார்ட்டை மட்டும் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மயோனீஸ் கியோனீஸ்லாம் விற்கலாமான்னு the answer is yes. Partly valid, partly void. Partly valid, partly void. அப்போ இந்த பார்ட்லி வேலிடா இருக்கதை நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கலாம். வாய்டா இருக்கதை உன்னால ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது. யூஸ்வலா ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் கன்சிடரேஷன் ரெண்டுமே லாஃபுல்லா தான் இருக்கணும். ஆனா ஏதோ ஒரு ரீசன்னால அது அன்லாஃபுல் ஆயிடுச்சு. இஃப் இட் இஸ் பார்ட்லி வேலிட் அண்ட் பார்ட்லி வாய்டு, வாய்டு பார்ட்டை இக்னோர் பண்ணிது, அந்த கான்ட்ராக்ட் கிடையவே கிடையாது. வேலிடை மட்டும் நீ ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் என்னது, பார்ட்லி அன்லாஃபுல். பார்ட்லி அன்லாஃபுல் இஸ் செவரபிள். செவரபிள்னா அதை பிரிக்க முடியுமா? செவரபிள் ஏற்கனவே நீ இதை கேள்விப்பட்டிருக்க. செவரபிலிட்டி இந்த வேர்டை ஏற்கனவே நீ கேள்விப்பட்டிருக்க. சோகால், கேன் யூ டெல் மீ வேர்? சோகால இது ஏற்கனவே வரும். சோகால this will come. Very good, very good, very good guys, so happy. Breach of contract being treated as a, breach of condition being treated as a breach of warranty. Remember that chocolate sundae example, very good, very good. You cannot separate it. ஏற்கனவே பாதி முழுங்கிட்ட, இனிமேல் செப்பரேட் பண்ண முடியாது. I know it's a breach of condition, but you still have to treat it as a breach of warranty. The same thing applies here also. இப்போ இதுல we will see whether you can separate or you cannot separate. If you can separate, void part ignore பண்ணிடு, valid part fulfill பண்ணிடு. இல்ல செப்பரேட் பண்ண முடியாது மேம், அப்போ the whole contract is void because now it has become unlawful. Are you able to understand? Section 23 done, 24 done. 11 ல இருந்து we have studied all sections, but உன்னை நான் என்னைக்காச்சும் நம்பியிருக்கேனா? Let's revise it again. Sections மட்டும். 11 என்னது, competent party. 12 என்னது, sound mind. 13 என்னது, consent. 14 என்னது, free consent. 15 என்னது, coercion. 16 என்னது, undue influence. 16 ஓட 19 ஏயும் படிச்சுக்கோ, which is power of court to set aside. Power of court to set aside a contract. 17 என்னது, fraud. 18 another misrepresentation. 19 another effect of contract which are entered without a free consent. 20 another bilateral mistake. 21 another effect of mistake of law. 22 another unilateral mistake. 23 another contract should have lawful objective and lawful consideration. 24 another if partly it is unlawful abdina or partly it is lawful abdina, if it is severable appo lawful part we can treat it as valid, unlawful part void aido, illa severable kadayadu, whole contract void aido. Is that clear? 24 varaiku clear ah? 24 varaiku clear ah? Very good, very good. 5 more minutes and I will complete it. அடுத்தது வந்து 25 இருக்கு, அது நீ ஏற்கனவே படிச்சிருக்க. 25(1), 25(2), 25(3) இதெல்லாம் ஏற்கனவே எங்க படிச்சிருக்கோம்? யூனிட் நம்பர் 2 கன்சிடரேஷன். 25(1) நேச்சுரல் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். 25(2) பாஸ்ட் வாலண்டரி ஆக்ஷன். 25(3) you studied all of this, right? Time barred debt, all of this you have studied. Exceptions, right? So section 25 இந்த யூனிட்ல கிடையாது, ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம். அடுத்தது நம்ம படிக்க போகுது 26, 27, 28. மூணுமே restraint of marriage, restraint of trade, restraint of legal proceedings. 26 is restraint of marriage, 27 is restraint of trade, 28 is restraint of legal proceedings. 26 is nothing but, can you stop somebody from getting married?
Abhijit pays to a girl rupees 1 crore, tells that you cannot marry anybody. That girl accepts, I will not marry anybody, takes 1 crore rupees. With that 1 crore itself, she does a destination wedding in Goa. Can Abhijit file a case? No, because court will tell, are you mad? Clearly we told, restraint of marriage is expressly declared as void. Restraint of marriage is expressly declared as void. You cannot restrict anybody from getting married. Very good, Prashika. The only exception is child marriage. Child marriage. Child marriage. அந்த குழந்தைக்கு 18 வயசு ஆகுற வரைக்கும் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு வேணும்னா கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்ணலாமே தவிர 18 வயசுக்கு மேல ஆயிடுச்சுன்னா they can get married. You cannot stop anybody from getting married. அதுக்கெல்லாம் கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணினா that contract itself is void. Is that clear? Is section 26 clear? Can I tell you what is 27? 27 is restraint of trade. யாரையுமே நீ இந்த பிசினஸ் பண்ணக்கூடாது, நீ இந்த வேலையில சேரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றதுக்கான ரைட் நம்மளுக்கு கிடையாது. யூ cannot enter into a contract saying that நீங்களாம் வந்து டாக்டர் ஆகக்கூடாது. அதை சொல்றதுக்கு நீ யாரு? Anybody can do any trade, any profession, any work. You cannot restrict somebody from doing any work. பட் ஆனா அதுக்கு சில எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நான் சரவணா ஸ்டோருக்கு 200 கோடி கொடுத்து அவனோட கம்பெனியை வாங்கியிருக்கேன். 200 கோடி கொடுத்து அவன் குட்வில் கம்பெனி அசட் எல்லாத்தையுமே 200 கோடி கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன். ஓகே, நான் 200 கோடி அவன் கொடுத்து வாங்கிட்டேன். பக்கத்துலேயே சரவணா ஸ்டோர்ஸ் 2.0 அப்படின்னு அவன் ஓப்பன் பண்றா பக்கத்து பில்டிங்னா எவன் என் கடைக்கு வருவான்? அப்ப நான் என்ன லூஸா 200 கோடி கொடுத்து வாங்குறதுக்கு? யூஸ்வலா எஸ், ஐ cannot stop anybody from doing trade. But if I purchase that goodwill, I can tell them that நீ சென்னையில பிசினஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அப்புறம் நான் ஏன் 200 கோடி கொடுத்து உன் பிசினஸ் வாங்கணும்? ஐ வில் டெல் சென்னையில நீ பண்ணாத, நீ போய் டெல்லியில ஓபன் பண்ணிக்கோ சரவணா ஸ்டோர்ஸ் 2.0. யார் வராங்களோ அவங்களுக்கு வித்துக்கோ. பாம்பேல ஓபன் பண்ணு, பூனேல ஓபன் பண்ணு, ஏன் கோயம்புத்தூர்ல ஓபன் பண்ணு. சென்னை பாண்டி பஜார்ல ஓபன் பண்ணக்கூடாது, இல்ல அடுத்த 6 மாசத்துக்கு ஓபன் பண்ணக்கூடாது. இஃப் இட் இஸ் ரீசனபிள் டைம் அண்ட் ரீசனபிள் பிளேஸோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து அலௌடு. யூஸ்வலா யாரையுமே நீ இந்த பிசினஸ் பண்ணக்கூடாது, நீ இந்த ப்ரொஃபஷன்ல போகக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கான ரைட் நம்மளுக்கு கிடையாது. we cannot enter into such contracts. நீ என்டர் பண்ணினாலும் that contract is void, expressly declared as void. பட் அதுக்கு ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. நான் காசு கொடுத்து அவன் குட்வில்ல வாங்கியிருக்கேன், காசு கொடுத்து அவன் பிசினஸ் வாங்கியிருக்கேன், அவன் பேரு பிராண்ட் எல்லாத்தையுமே நான் வாங்கியிருக்கேன். அப்ப அவன் அது பக்கத்துலேயே இன்னொரு கடையை ஓப்பன் பண்ணா அப்படின்னா சரவணா ஸ்டோர்ஸ் 2.0 ஓப்பன் பண்ணானா என் கடைக்கு யார் வருவா? அப்ப நான் எதுக்கு இவ்வளவு காசு கொடுத்து இதை வாங்கியிருக்கேன்? அப்போ யாரோடைய குட்வில்ல நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம்னா that time we can tell that you are not supposed to do a similar business within a reasonable time limit, within a reasonable area பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லலாம். That is allowed as per law. ரெண்டாவது, ஒருத்தன் என்கிட்ட எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கான், டிசிஎஸ்ல சாஃப்ட்வேர் எம்ப்ளாயா இருக்கான், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரா இருக்கான். நீ ஃப்ரீலான்சரா யாருக்கும் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் சர்வீஸ் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லாமனா சொல்லலாம். இஃப் யூ ஆர் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஐ கேன் டெல் தட் யூ ஆர் நாட் சப்போஸ்ட் டு டு தி சேம் பிசினஸ். இப்போ நீ டிசிஎஸ்ல வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரா இருக்க, உனக்கு டிசிஎஸ் ஓட கிளைண்ட் எல்லாருமே தெரியும், அவங்களுக்கே கால் பண்ணிட்டு டிசிஎஸ் உங்களுக்கு இதுக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் பில் பண்றாங்களா, இந்த வேலையை நான் 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு பண்ணி கொடுக்குறேன். வாட் இஸ் த பாயிண்ட்? நீ என்கிட்ட எம்ப்ளாயா இருக்கும் போது நீ என்ன பண்ணக்கூடாது? similar business or employment or freelancer எல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு we can put a condition. அதெல்லாம் restraint of trade கிடையாது, அது allowed, lawலே அது allowed. மூணாவது, வேலையை விட்டு நீ போயிட்ட, வெரி குட் solicit the customers. வேலையை விட்டு நீ போயிட்ட, போகும்போதே நாங்க என்ன சொன்னோம்னா, நீ let's say Deloitteல வேலை செஞ்ச, இப்போ நீ வேலையை விட்டு போயிட்ட, they are telling happy you get lost, okay, they are telling you get lost. பட் நீ வெளில போய் என்னோட கிளைண்ட்டுக்கு, டெலாய்ட்டோட கிளைண்ட்டுக்கு கால் பண்ணி, டெலாய்ட் உங்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு பில் பண்றாங்களா, இதே வேலையை 1.5 லட்சத்திலே செய்யலாம், என்கிட்ட வேணா வாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. நீ வேலையை விட்டு போ, நீ அந்த பிசினஸும் ஆரம்பிச்சுக்கோ, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஆனா ஏன் கிளைண்ட்டை நீ சாலிசிட் பண்ணக்கூடாதுன்னு you can get an agreement signed. Are you able to understand? Is that absolutely clear? Is section 27 clear? Can I do section number 28? 27 is clear. First 26 restraint of marriage. Usually பண்ணக்கூடாது, பண்ணினாலும் அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணாலும் it is void. ஒரே எக்ஸெப்ஷன் child marriage. 27 restraint of trade. யாரையுமே நீ இந்த பிசினஸ் பண்ணக்கூடாது, இந்த ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கான ரைட் கிடையாது. அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்ணினாலும் அது என்ன, அது void கான்ட்ராக்ட் தான். அதுக்கு 2-3 எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு, அவனோட பிசினஸே வாங்கியிருக்கேன்னா அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடலாம். பட் அதுவுமே ரீசனபிள் டைம் லிமிட்ஸ் ஃபார் ரீசனபிள் பீரியட் இருக்கணும். அதே மாதிரி நீ லெட்ஸ் சே ஓ எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கான், அப்போ வேற யாராவது காம்படிட்டர் கூட வேலை செய்யக்கூடாது, ஆர் வேற ஏதாவது ஃப்ரீலான்சரா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலாம். பிசினஸ் விட்டு போறான், எம்ப்ளாய்மெண்ட் விட்டு போறான், நீ இப்போ பிரச்சனை இல்லை, ஆனா ஏன் கிளைண்ட் எல்லாம் கூப்பிடாத, சாலிசிட் பண்ணக்கூடாது, நீ சைன் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். That and all is allowed. Is that clear?
And the last point is restrain from legal proceedings. ஒருத்தனை நீ கோர்ட்டுக்கு போக முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கான ரைட் உனக்கு கிடையாது. ரைட் டு ஜஸ்டிஸ் இஸ் எவ்ரி சிட்டிசன்ஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரைட். அவனுக்கு ஏதோ தப்பா நடந்திருக்குன்னா அவன் கோர்ட்ல போய் ஜஸ்டிஸ் கேட்பான், அது அவனோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரைட். நீ போவே கூடாது கோர்ட்டுக்குன்னா நீ சைன் பண்ணி வாங்க முடியாது. பட் ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்லலாம். என்ன சொல்லலாம்னா, இப்போ உனக்கு என் கூட ஏதாவது டிஸ்பியூட் இருக்கா, நீ கேஸ் போடு, நான் கோர்ட்ல வந்து சண்டை போடுறேன், ஆனா சென்னை ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல தான் கேஸ் போடணும். நீ லெட்ஸ் சே நீ பூனேல இருக்க, நீ பூனேல எல்லாம் கேஸ் போடனா என்னால எல்லா மாசமும் அப் அண்ட் டவுன்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. உனக்கு தானே பிரச்சனை, கேஸ் போடு, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஐ கம் அண்ட் ஃபைட் இட். பட் சென்னை ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல தான் பண்ணும். அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கலாமா? இருக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, இங்க பாருப்பா, நானும் பிசினஸ் மேன், நீனும் பிசினஸ் மேன். இப்ப நாளைக்கே நம்ம 2 பேருக்குள்ள ஏதோ பிரச்சனை வந்ததுன்னா கோர்ட் எல்லாம் போய் டைம் வேஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. இதெல்லாம் லாயருக்கு தனியா பே பண்ணணும். இதை தவிர நம்ம எல்லா ஹியரிங்க்கும் வந்துட்டு இருக்கணும். இதுக்கெல்லாம் நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ நாளைக்கு உனக்கும் எனக்கும் ஏதோ பிரச்சனை நடந்தா கூட நம்ம ஆர்பிட்ரேஷன் வழியா செட்டில் பண்ணிக்கலாம். ஆர்பிட்ரேஷன்னா என்னது? ஆர்பிட்ரேஷன்னா ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ் அந்த பெஞ்ச்ல உட்காந்துருப்பாங்க. The aim of arbitration is ஒன்னு ஜெயில போடணும், இதெல்லாம் கிடையாது. 2 பேருக்கும் சமாதானம் பேசணும். இப்ப நம்ம 2 பேருக்கும் பிரச்சனை ஆயிடுச்சுல, பிசினஸ்ல என்டர் பண்ண சமாதானம் பேசணும். For that we can enter into arbitration. கோர்ட்டுக்கு போக வேணாம், ஏன்னா அதுல நிறைய டைம் அண்ட் எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகும். அப்படின்னு என்டர் பண்ணலாமா? Yes, you can enter. That is allowed. Usually you cannot stop somebody from going to legal proceedings, but arbitration தான் போவோன்னு என்டர் பண்ணிக்கலாமா? பண்ணிக்கலாம். கேஸ் ஃபைல் பண்ணா ஆனா சென்னை ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல தான் பண்ணணும்னு can you restrict it? Yes, you can do it. That and all is allowed. Is that absolutely clear? 26, 27, 28 எல்லாமே clear with exceptions. 26 is restraint of marriage, 27 is restraint of trade, 28 is restraint of legal proceedings. 29 ஆரம்பிச்ச உடனே முடிஞ்சிடும். Agreements are void if they are uncertain. என் வீடை விற்கிற, உனக்கு வாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? எந்த வீடு எங்க இருக்கு, எவ்வளவுக்கு விற்கிற, எவ்வளவு பழைய வீடு, அதுல எத்தனை ரூம் இருக்கு, இதெல்லாம் யார் சொல்வா? வீடை விற்கிற அப்படின்னா உன் வீடு எங்க இருக்குன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? The agreements, a contract we already studied in essential, it should be very clear, certain, definite and not vague. That is what they are telling here. Section 29 முடிஞ்சு விட்டதா? Section 29 முடிஞ்சிச்சா? Section 29. Can you go to the last part? Some things which are opposed to public policy. சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணவே கூடாது, இதெல்லாம் public policy-க்கு against. முதல் விஷயம் that you are not supposed to do. Trafficking relating to public offices. காசு கொடுத்து எனக்கு பத்மபூஷன் கொடுங்க, காசு கொடுத்து எனக்கு அசோக சக்ரா கொடுங்க, or எனக்கு இந்த பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ்க்குலாம் ஏதோ அவார்ட் கொடுப்பாங்களே, what is that called? They give some award to the players, no, like Virat Kohli and all. Like if they've contributed a lot to sports. Yeah, Khel Ratna, that and all you cannot give money and buy. உனக்கு அதோட குவாலிட்டி இருக்கு, நீ அவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்க நேஷனுக்கு. இப்போ விராட் கோலி இவ்வளோ டோர்னமெண்ட்ஸ் விளையாண்டுருக்கான், இவ்வளோ ஜெயிச்சிருக்கான், we'll give it to them. PV Sindhu, we'll give it to her. Right? Sania Mirza, we will give. நீனா போய் காசு கொடுத்து அதெல்லாம் வாங்கக்கூடாது. அதே மாதிரி பொசிஷன்ஸ், அவார்டு வாங்கக்கூடாது, பொசிஷன்ஸ். இப்போ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் பொசிஷனோ இல்ல ஏதோ ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் பொசிஷனோ காசு கொடுத்து வாங்கக்கூடாது. நீ டிசர்விங், அந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ல எழுதி பாஸ் ஆயிருக்கே, நீ டிசர்விங், உனக்கு அவ்வளோ மார்க்ஸ் இருக்குன்னா உனக்கு கொடுப்பாங்க. காசு கொடுத்து இது வாங்கக்கூடாது. அப்படி வாங்கினா இட்ஸ் opposed to public policy. ரெண்டாவது, agreements to create monopoly. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து let's say there are some people who are selling this milk is an essential. ஆரோக்கியா, இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மக்குள்ள சண்டை போட்டுக்க வேணாம், நம்ம 50 ரூபாய்க்கு கீழே ஒரு பாக்கெட்டை விற்க வேணாம், நீனும் 50 ரூபான்னு செல் பண்ணு, நானும் 50 ரூபான்னு செல் பண்ணலாம். நம்மக்குள்ள சண்டை போட்டுக்க வேணாம், let's create a monopoly. அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. There should be a fair competition. எல்லாரும் வந்து காட்டுல எல்லாம் கிரியேட் பண்ண கூடாது. Are you able to understand? There should be a fair competition. If you do that, then it is opposed to public policy. Next is interfering with the court of justice. அந்த எப்படி கருப்பு படம் மாதிரி போய் போலீஸ் கிட்ட வந்து லஞ்சம் கொடுத்து நாளைக்கு நீ ஹியரிங்கே வராத, ஜட்ஜோட அந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து ஏதோ எழுதிட்டு இவ்வளோ நான் லஞ்சம் கொடுக்குறேன், நீ வந்து எனக்கு ஃபேவரா ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுது, இதெல்லாம் if you are doing it is opposed to public policy. Interfering with the course of justice. ஒருத்தனுக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்காம நீ என்ன பண்ற? தடுக்கிற. You are going and telling the police that நாளைக்கு வராத, போலீஸ் தானே வந்து விட்னஸ் கொடுக்கணும், they are telling you don't come tomorrow, அடுத்த வாரம் தள்ளி போட்டுடலாம். You are telling to the judge, you are going to their house, you are giving them a bribe and telling நாளைக்கு வந்து judgment எங்களுக்கு ஃபேவரா தான் வரணும். If you are doing all of this, it's opposed to public policy. அடுத்தது trading with enemy.
ட்ரேடிங் வித் enemy, ஏலியன் enemy. இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஏதோ சண்டை நடக்குது, நீ எப்படி அவனோட ட்ரேட் பண்ணுவேன்? அவனோட கண்ட்ரில ஏதோ ஒரு குட்ஸ் அனுப்புறானா, அதுக்குள்ள வெப்பன் வச்சு அமைச்சிருக்கானா, பாம்பு வச்சு அமைச்சிருக்கானா, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? ஏலியன் enemy ஆயிட்டான், வார முடிக்கிற வரைக்கும் எந்த கான்ட்ராக்டும் பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணனா இட்ஸ் opposed to public policy. ட்ரேடிங் வித் an enemy not allowed. அடுத்தது ஸ்டிஃப்லிங் ப்ராசிக்யூஷன். ஒரு ஐ விட்னஸை வராம தடுக்கிற ஸ்டிஃப்லிங் ப்ராசிக்யூஷன். கோர்ட்டோட ப்ராசிக்யூஷன், கோர்ட்டோட ப்ரொசீடிங்ஸ்ல இன்டர்ஃபியர் பண்றேன், கோர்ட்டோட ப்ரொசீடிங்ஸ்ல இன்டர்ஃபியர் பண்ண ஸ்டிஃப்லிங் ப்ராசிக்யூஷன், opposed to public policy. அடுத்தது லாஸ்ட் ஒன், மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ஷாம்பர்டி. மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ஷாம்பர்டி. You remember maintenance and ஷாம்பர்டி? You remember maintenance and ஷாம்பர்டி? Where did we write it, bro? Maintenance and ஷாம்பர்டி. Generally, can you pay amount to somebody telling that நீ போய் கேஸ் ஃபைட் பண்ண, நான் அதுக்கு என்ன செலவாகுதோ பண்றேன்? Yes, you can do it. Yes, you can do it. Maintenance and ஷாம்பர்டி is generally allowed. For example, நிறைய கேஸ்ல வந்து NGO எல்லாம் பே பண்ணுவாங்க, நாங்க உங்களுக்கு பே பண்றோம், நீங்க லாயர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி ஃபைட் பண்ணுங்க, இது வந்து பப்ளிக்கோட நல்லதுக்காக. லெட்ஸ் சே காவேரி வாட்டரை சேவ் பண்றதுக்கு நீங்க போய் ஃபைட் பண்ணுங்க, நாங்க பே பண்றோம், அதுக்கு கோர்ட்டுக்கு every hearing you have to pay, right? If you are doing that, generally it is allowed. பட் நான் ஏன் இந்த அமௌண்ட் உனக்கு பே பண்றேன்? லெட்ஸ் சே யூ வாண்ட் டு கோ அண்ட் ஃபைட் இட். நான் ஏன் இதை உனக்கு பே பண்றேன் அப்படின்னா, ஐ வாண்ட் டு ட்ரபிள் தட் அதர் பர்சன். இப்போ அபிஜித் போய் கேஸை போட்டானா, அவன் எல்லா ஹியரிங்க்கும் வரணும், அவன் இதனால என்ன, அவன் ட்ரபிள் ஆவான், அவனை நான் ட்ரபிள் பண்ணணும்னு பண்றேன் அப்படின்னா தட் இஸ் opposed to public policy. நீ ஏதோ நல்லதுக்காக அவங்க போய் லெட்ஸ் சே they are going to fight against rape victimsக்காக அவங்க ஃபைட் பண்ண போறாங்க, இல்ல ஏதோ தப்பா நடந்திருக்கு அதுக்காக ஃபைட் பண்ண போறாங்க, அதுக்கு நான் அவங்களுக்கு காசு கொடுக்குறேன், ஏன்னா அவங்க லோவர் செக்ஷன் ஆஃப் சொசைட்டி, அவங்க கிட்ட காசு இல்ல, அதுக்கு நான் காசு கொடுக்குறேன், நீ பண்ணலாம். ஆனா நீ பண்றது எதுக்காக அப்படின்னா, இவன் காசு கொடுத்து இவன் இன்னொருத்த மேல கேஸ் போட்டானா அவனோட டைம் வேஸ்ட் ஆகும், அவன் தான் பிசினஸ்ல என்னோட காம்படிட்டர், அவனுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆச்சுன்னா அவனுக்கு பதிலாக நான் மார்க்கெட்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்துருவேன், ஏன்னா அவன் கோர்ட்ல பிஸியா இருப்பான், நான் ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் வித்துருவேன். இந்த மாதிரி நீ வேணும்னே ஃபண்ட் பண்ணினா that is opposed to public policy. Is that clear? Is that clear? That is maintenance and ஷாம்பர்டி. With this your entire unit number 3 gets over. With this your entire unit number 3 gets over. Unit number 3 gets over. Can we do a full revision? Can we do a full revision? Yeah. Maintenance, correct, Abhijit. Like JB movie where Surya fights for those underprivileged people of the society. Right? Okay. Started with 11. I want all of you to keep telling the wager. I'll tell you in the last. Nothing is there in wager. What is there in wager? I'll tell you in the last. Section wise, everything is over. Section 11 is what, guys? Quickly, let's recall. Section 11 is competent party. Section 12. Section 12, sound mind. You can also write short forms, they're absolutely okay. Section 12 is short, sound mind. Section 13, consent. Section 14, free consent. Section 15, this and all you should be able to tell quickly, coercion. Section 16, undue influence. Section 17, fraud. Section 18, misrepresentation. Section 19, effects of contract that is entered without a free consent. 19A, power of court to set aside. 20, 21, 22. 20 is what? Bilateral mistake. 21 is what? Mistake of law. 21 is what? Mistake of law. 22 is what? Unilateral mistake. 23 is what? Lawful objective and lawful consideration. 24, if your objective or consideration is lawful in part, unlawful in part, partly lawful, partly unlawful. 25 is covered in unit number 2. 26, 27, 28. What is 26? Restraint of marriage. 27, restraint of trade. 28, restraint of legal proceedings. 29, agreements that are uncertain. If your agreement is uncertain, it is void. It has to be certain, definite, and not vague. Section number 30,
30 is what? Wager. 30 is the last one, that is wager. Other than that, everything is over. 30 is last one, that is wager. Wager is nothing, guys. Wager is nothing. 2 minutes. Wager is nothing but wager are nothing but you don't have any benefits from that. You don't have any benefits from that. For example, can you give me an example of wager? Can you give me an example of wager? I think difference and all is there, no? I'll just open in the book itself and show. Last section, wager. Horse race, betting, gambling, yes. Just a minute. Yeah. Wager is section 30. Wager is nothing but, for example, I am telling you, look at this example. I agree to pay 50,000 to B if it rains. Now you tell me, mala peido peila, adala enakku edavadhu interest irukka? Illa. Mala penjidna 50,000 kadaikum, illana 50,000 rupees na kudukanum. I am not interested in what is going to happen. I'm only interested with the price amount. That is called wager. Examples. Have you seen examples of wager? Examples of wager. Chit fund. Sorry. Examples of wager are given here. Where is my pen? Yes. Lottery transaction. And the lottery la unakku enna interest irukku? Only that you want to win the lottery. Adhe mari speculative transactions. You're betting whether Reliance share price will increase or not. You're betting. What is the whole purpose? Speculative transactions. Whether the price of rice, whether the price of atta will increase or not. Speculative transactions, wager. Horse race, wager. Right? Crossword puzzles, Sudoku that you're solving in newspaper, wager. Lottery transactions, wager. Right? And the last one is, which might look like wager, but they are not. They might look like wager, but they are not. If you are dealing in share market, yes, I do understand it's a little bit of gambling, but you use your brain. No. In share market, you will use your brain. You will see the previous year financial statements, balance sheet, P&L, ratios, everything you will see. Right? Similarly, you are entering into some game or athletics or game that requires skill. Very good. An example is spell bee. You require skills. Right? You have to be able to remember the spellings correctly. You have to know the pronunciation, origin of that particular spelling. Are you able to understand this? Right? Similarly, chit fund, if you are entering chit fund, kuru that we do, in Tamil we call it kuru, that isn't all valid. It's not a wager, that is valid. Similarly, contract of insurance, it's not wager. My life is going to go further, I'm getting myself insured, right? That's not a wager. I'm interested in that. Bike, I'm getting it insured. I'm interested in my bike. It's not just the amount that I'm going to get, right? So insurance contract and all, they are not wager. We are interested in that, right? So that is your entire, then there's one difference table between wager and insurance, but I think we've already done it in the class. You read once, you'll be able to understand.